What can be done? It's important to avoid major events or major health crises. How do you know if your calf is due to a serious condition? We'll have some answers. Stay well and strive to make every day a healthy day. The young generation awakens on Y254, the leading youth TV station in Kenya. We treat you to current affairs, entrepreneurship, health, and human interest conversations. It's art, it's culture, Movies, gossip and trends, sports, drama. we bring you a vibe like no other, straight to your living room. To keep you informed, inspired, entertained, and most of all, refreshed. We are such a vibe. Y254. Imagine. Welcome to Good Morning Kenya. My name is Mike Megu. Where are you watching us from? This is KBC Channel 1. Today being the 26th of November 2024. The year is almost gone and we are glad that you are watching. A lot is in store for you, and in the political segment, one of the things we'll be looking at is the politics of the mountain. And it's one of the stories that has been carried on the front page of the Star newspaper. They're saying battle for Central. So is Kindiki ready for the turbulent ride? That is one of the things we'll be looking at in the political segment. That is people and politics. And I'll be joined by George Kithi, who is an advocate of the High Court and also a political analyst, as well as Dr. Naftali Nyamongo, who is a certified professional mediator. So that is a conversation you want to tune in and find out more about, as we also do the newspaper review. Welcome to the program. I'm not alone. Vivian is in the house too. Yes. Vivian, good morning. Good morning, Mike, and a very good morning to each and every one of you who is tuned in on the show this beautiful Tuesday morning. Now, I just want to take a little bit of a look of the story that's on the top page of the Standard, and this is something that I had engaged my colleagues earlier a bit earlier on, and that is it's to do with farmers. Now, the Standard are going with a headline of life about to get worse for farmers. MPs are considering regulations that will make farming a tough venture. One will need a license to sell an animal that must be registered. New authorities to run farming are to be set up, as produce handlers will need to go back to school. So now every livestock needs to be registered. I will ask Regina to just maybe engage us a bit on that and just to let us know exactly what this new bill is all about. But before we get to that, remember that the 16 days of activism against gender-based violence started yesterday, so it will be ongoing until the 10th of December. And this year they're running with the theme, Time to Act Now. So for these 16 days, and remember when we talk about gender-based violence, we're not talking about violence against women. It's on both genders. So let's not make it a fight on which gender suffers more. It's on gender-based violence, and it entails all of us. So if you can act on it, please do. Regina, good morning. And what do you feel about this new bill on livestock, or is it domestic animals, being registered, from chicken to horses, and, or every other animal in between?
From what I have gathered is that there are two things that are concurrently running. First of all, is what the State Department of Livestock is doing currently, and this is a livestock mapping exercise that started, I think, last week, part one, and this is an exercise to just establish how many animals do we have under what categories and the state of their health. This is supposed to inform, fiscal planning, or rather when it comes to matters of, vaccinations and such. But then what is on that particular paper, I believe it has to do with the Livestock Bill of 2024. Now, in August, if I'm not wrong, in August, the National Assembly withdrew the consideration of the Livestock Bill 2024. And this was a decision that was announced by the leader of Majority Party, that is Kimani Ichung'wah, who emphasized on the need to have, involving all stakeholders in the legislative process. So now Parliament is conducting a public participation on the Livestock Bill. And I think that's why it has found itself on the front page of this particular daily, Vivian. Now, public participation should actually commence because the Livestock Bill now is meant to provide for the development of the sector. So after hearing, debate and a lot of opposition from the floor of the House, this was a decision that was taken in August. So just part of the bill requires that this particular is supposed to establish livestock and training agencies, to provide research and capacity building, to keep a record of the livestock value chain and such. So it has been met with a lot of resistance, but now it is supposed, the State Department of Livestock under the Ministry of Agriculture should be conducting public participation, to involve all stakeholders, especially smallholder farmers who account for 80% of farming in the country, Vivian. That's what I know about the Livestock Bill 2024. Okay, I think they really need to get more on the public participation, because as it is right now, most people feel like it's not really going to work for the farmer. So yeah, especially when the implementation part is what maybe will bring about problems, maybe. Yeah. But we hope to see how that works out. I know you are of majority age, and you must have participated in the 2019 census, right? Yeah. Do you remember being asked if you own animals, domesticated animals? Do you remember that question? Yep. Yeah. Do you also remember being asked if you own a boat? A boat. A boat, yes. Yep. All right, now let's start off with those stories that have been making headlines in the last 12 hours. The justice system has been cited as the weakest link in curbing gender-based violence in the country. And as Kenya joins the world in launching the 16 days of activism against GBV, victims have decried the weak investigations that let perpetrators get away and lengthy cases of women that is their agony, emphasizes on their, or rather increases, worsens their agony. Kamche Menza tells us more. A safe environment for all of us. Lucy Njeri, a nominated MCA in Kirinyaga County, and Rose Nduta are mothers to victims of femicide, which claimed 97 lives in just 3 months. At a forum convened by journalists for human rights, they depicted the gravity of gender-based violence. From the time my daughter was killed, I'm not able to do anything. Sometimes as if I'm growing mad. I cry a lot over the night sometimes. When sometimes those nightmares come. They stated that they played their parental role well, urging the society to stop judging femicide victims. So these myths whereby people say, and as our children, our girls go look for money from wababas. Those normalizing, those narratives that have been given to women, that have been given to girls, we must dismantle those light narratives. Whereas in Rose's case, the culprit were brought to book. For Lucy, the quest for justice has turned into a nightmare. And now looking for justice for somebody who is dead. She cannot wake up to say exactly what is happening. The DCI, who is a woman, when I entered, she's the one who approached me and started telling me about my daughter. Do you want to tell me that the DCI knows my daughter than I am?
She started telling me, do you know your daughter had a brain tumor? How would I not know my daughter had a brain tumor since the time I gave birth to her? Such harrowing tales dominated the launch of the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign across the country. In Meru, just 2 days ago, an underage girl was raped and is recuperating from corrective surgery. Sasa leo tunataka kutokezea ndio watu wetu wajue hata kama watoto wanadhulumiwa si haifai kuwa hivyo. As we walk around the town, let us condemn this act. Anti-GBV crusaders blame the justice system for not taming the vice. These violations systematically deprive Kenyan women and girls of their rights as citizens, leaving them to live in fear both in private and public spaces. Remain committed to advocate for a country free of violence and ensuring that the rights and freedoms of all individuals, particularly women and girls, are respected and are protected. They demanded deliberate commitment from respective institutions. The media was also urged to ethically report GBV and follow up such cases to closure, especially where perpetrators have been arrested. The 16 Days of Activism campaign will end on 10th December. Kenya joins the world in marking 16 days of activism that began yesterday. The question is, what are you doing as an individual when it comes to matters of victim shaming? Because that is one of the challenges that those who are, agitating for justice for families and survivors of femicide as well as androcide, that is a killing of men, they're saying that you'll find that the system, the society is practicing what is called victim shaming, blaming the victim for what actually was not their fault, There's nothing that justifies maiming or killing of a human being. Nothing from where I come, nothing, just, there's no excuse for that. Whether the perpetrator was annoyed, angry, and also the media was challenged about how we handle such stories where sometimes we go for sensational headlines like lady killed by husband for failing to make ugali. That is very sensational. It points to a fact that if this lady had just prepared the ugali, then this man would not have killed her. So we've also been called to action to better, cover this story so that we can give justice to the victims' families as well as the survivors, and just some bit of closure and dignity in all this. And as you're talking about the launching of 16 Days of Activism, now there is a case in Busia where a middle-aged man hacked his wife to death using a machete in a Busia Township, Busia County on Monday. Now, witnesses said the young couple is reported to have returned from a drinking spree before an altercation ensued in the wee hours of the night, leading to the death of the woman. It was a somber mood in Busia Township in the outskirts of Busia town, following the chilling killing of a middle-aged woman by her husband at their home when they disagreed after returning from a late-night drinking. Pata kama huyo mwanamke tayari ameshalala hapo, na kulingana venye ameuliwa ni kama ameuliwa na kisu ama kitu kama panga. Ukiwa umelewa hauwezi kuwa umejijua. Unakuwa umelewa, anaweza kupiga panga, anaweza kupiga chenye anaweza kupiga nacho. The residents condemned the incident, calling on security agencies to help contain cases of drug abuse and illicit brews that are causing stress in families. Serikali mtende haki. Hatujafurahia, uwezi uwa mwenzako kama mnyama hivyo. Tumehuzunika watu wa hii area na tunafeel vibaya. Kwa serikali pia nayo kaweza kuingilia ili kaweza kupika hiyo marufuku ya chang'aa juu mtu akikunywa hiyo chang'aa chenye anaweza fanya chochote ambacho chenye iko kwa akili yake. This latest incident adds to the long list of femicide cases that have spiked in recent months. And just from that particular story that we've aired for you in Busia, you could hear even those who are actually giving their account. They're saying maybe it's because of the alcohol. But the question is, did the alcohol pick up that machete and commit the heinous crime?
That's a matter now under investigation, and we hope the victim's family is going to get justice in good time. Now, the Kenya Private Sector Alliance, KEPSA, has endorsed proposed tax laws amendment bill, saying it will cushion employees from the high cost of living by increasing their disposable income. KEPSA, however, wants Parliament to review the excise duty proposed on cigarettes and alcohol, saying the increment will lead to use of illicit products. Betting companies also opposed amendments that will hurt the gaming industry. The National Assembly's Finance Committee conducted public hearings on the proposed tax laws amendment bill that seeks to amend various tax laws to enhance revenue collection while protecting local businesses and employees. Okoa Uchumi Movement supported the bill but warned against raising taxes on imports, saying it will increase inflation since Kenya is a net importer. While we commend this effort by National Treasury, and the Parliament, there's need to justify and dialogue the proposed tax measures. There is more that can be done to enhance. The Kenya Private Sector Alliance, KEPSA, also endorsed the reduction of pay-as-you-earn tax, saying it will increase employees' disposable income. KEPSA, however, termed counterproductive the proposal of raising excise duty on cigarettes and alcohol. This time we're happy that a lot of the local wananchi employees have been considered, and we're trying to cushion them, hopefully in the move to increase disposable incomes. The Association of Gaming Operators in Kenya also warned against crippling the betting industry through increased taxes. They instead proposed replacement of excise tax on stakes with tax on deposits. What we are proposing is 5% on deposits, 5% on withdrawals. Let's tax what we are seeing. We are seeing the deposits, we are seeing the withdrawals. The tax laws amendment bill also seeks to exempt pension payment, including gratuity, from income tax and introduce taxation of interest income from infrastructure bonds at the rate of 10%. Now, 18 public universities are under investigation by the Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, for theft of public funds, unethical conduct and academic fraud, as the anti-graft body tightens the noose around graft in institutions of higher learning. The commission is also investigating a 2.6 billion shillings fraud case at Jaramogi Oginga Odinga University of Technology and Science and Technology in Eldoret. The EACC grilled the 59th senior official from the Moi University over the 2.2 billion shillings graft scandal. Achola Simon with the details. Hot on the heels of a 2.2 billion shillings graft scam probe at Moi University, the anti-graft body is trailing a 2.6 billion shillings scam at Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Integrity has become very, very scarce in our country. I can tell you where we work as EACC, we have seen big scandals that we follow of people who are very respectable. When you see them, when you know them, some files that come to us, you just get amazed. You say, you meet even so and so. The scandal involves at least 6 major infrastructural projects at the institution. There's one where a 1,000-capacity men's hostel was built at a cost of 844 million shillings, with contractors still demanding an additional 179 million shillings. Also under probe is the construction of an ultra-modern library at 408.3 million shillings, a science laboratory at over 628 million shillings, an administration block at a tune of 300 million shillings, a research complex at the tune of 300 million shillings, and a tuition block for 650 million shillings. When the university was recently taken to court by one of the contractors who is demanding an additional 179 million, the university was not able to effectively defend itself because the former vice chancellor retired with all the original documents relating to the project. In a litany of malpractices, some contractors were paid for work not done and violating contractual agreements to inflate costs. It is important to also note that the contractor who was involved in one of the projects and who is demanding an additional 179 million Kenya shillings has already frozen
the bank accounts for Jaramogi Oginga Odinga University. Its bank accounts are frozen because a contractor who has already been paid monies not due to them has gone back to make a further claim arising to irregular variations that have been done to that project involving collusion with the university officials. That is the former Vice Chancellor, the former Deputy Vice Chancellor, and the 4 other officials. The institution is being probed for issuance of suspicious academic qualifications to over 200 students in October this year. The anti-graft body has directed the withholding of the suspect certificates. We want to challenge the Minister of Education also to strengthen frameworks for management of quality and the standards in higher education, because the investigations that have been undertaken are indicating gaps. You cannot understand why such a thing would happen in a university that has a council and a vice chancellor who have a responsibility to ensure that the right thing is done. At least 6 senior officials, including a dean of students, are under EACC spotlight for their anomalies. Achola Simon, Siaya County. Now, away from Kisumu County, we get to Kiambu, where the Kiambu High Court has overturned a 40-year prison sentence handed to Daniel Manyeki, a man who had been convicted in 2007 for defiling his 2 daughters aged 7 and 9 at the time. Justice Dora Chepkonyi, presiding over the appeal, ruled in favor of Manyeki after new evidence presented in court revealed that the allegations were fabricated under coercion by a relative. This landmark judgment marked the end of a 17-year legal battle for Manyeki, who was incarcerated at the Committee Maximum Prison. 17 years ago, Daniel Manyeki was condemned for a crime he didn't commit. However, thanks to his spirited fight for freedom and the undenying need to clear his tainted name, he can now finally breathe a sigh of relief. The charges originated from 2007 case in Thika, where he was accused of defiling his daughters aged 7 and 9 while their mother was away. Following his conviction, Manyeki appealed unsuccessfully in 2008 and 2011 before filing a new petition. One of the daughters, now married, testified that she and her sister has been coerced by an elder relative to falsely implicate their father. The court deemed the evidence credible, with Justice Chepkonyi stating that the initial conviction was based on misinterpreted facts. Consequently, the judge coerced the 2007 conviction and referred the case back to the lower court, where the prosecution formally withdrew the charges. The court grants the petitioner's new request for a new trial, and the following orders do issue: that the conviction and sentence in Thika criminal case number 5165 of 2007, Nairobi High Court Criminal Appeal number 371 of 2008, and Nairobi Criminal Appeal Court of Appeal Criminal Appeal number 276 of 2011 are hereby quashed and set aside, and the matter is hereby remitted to the trial court for a new trial to be initiated based on the recanted evidence and any further evidence that the parties may deem necessary. Defense counsel Kirogo Wandegwa condemned the judgment, emphasizing the importance of addressing injustices stemming from circumstantial and coerced evidence, particularly in cases involving family disputes over property. Circumstantial evidence, which is largely what the court relies on, is what was used to convict. I think that needs to be revealed. It needs to be relooked so that we don't end up convicting innocent people. Speaking outside the court, Margaret Ngonyo, Manyeki's wife, and Rose Wanjiku, his daughter, expressed profound gratitude for the ruling and their reunion with Manyeki in 17 years. Kuna mwenye akona chuki na mwingine, nao watoto walikuwa wadogo wakiongea, so hawako wanajijua, na kwa saizi ni watu wakubwa na baba amewasamehea, ana uadui na mtu yoyote, anataka tu amani. They forgave the relative responsible for the accusation and thanked the court for finally delivering justice. Manyeki's release has been hailed as victory for the judicial system's ability to rectify past injustices.
Well, at a time when everyone is, there's a lot of negativity out there in the world, that's indeed a positive story. And I hope that the family can, forgo past injustices and just chart the way forward, especially the relationship between the father and his two daughters. Now, Kenya and the National Chamber of Commerce and Industry has signed a formal cooperation agreement with the Development Agency for Innovation of Mayotte, ADIM. Blue Economy Cabinet Secretary Hassan Joho, who presided over signings, noted that the proximity of the Mayotte Island to Kenya's coast presents a strategic advantage for expansion of trade, particularly in fisheries and maritime industries, as an opportunity that remains largely untapped. Mayotte is a small island located in the Indian Ocean and part of French Overseas Department. Given its small economy and reliance on France, Mayotte's imports primarily come from France. While Kenya has established trade relationships with France, the new agreement now opens the direct channel for Kenya to send its goods to Mayotte, leveraging its proximity. People now are going to have meaningful commercial conversations beside the normal government-to-government diplomatic ties. There's now a specific focus that opens doors for our business people to be able to do business with the people of Mayotte and largely France in general. The opportunities that we are talking about is approximately 1 billion euros. That's approximately 140 billion Kenya shillings in terms of what Mayotte imports per year. And looking at that, the fast moving consumer goods is approximately 80% of that. Kenya's agricultural products, including tea, coffee and horticultural products, will now be marketed to Mayotte as part of Kenya's plans to expand its export portfolio. This presents a big opportunity for diversifying and even increasing our Kenya's exports. If this opportunity is well utilized, actually France, through Mayotte, will be the first destination, the leading destination for our Kenyan exports. It's long overdue, I must say, particularly in the area now that we're looking into enhancing our production, our food production, and also the partnership in blue economy. You realize that this is an area that has enormous potential, and I think it's untapped. The logistics and transport sector is also set to benefit from the new partnership. To sports, Urunani BBC basketball team from Burundi is the first team to arrive in the country for the Road to BAL Elite 16 East Division tournament scheduled for Thursday this week in Nairobi. Urunani. It's a cup on matters in the headlines this morning on Good Morning Kenya as we charge on through the day. Just to remind you that victim shaming is one of the challenges that is, hampering the quest for justice for victims and survivors of gender-based violence. We are in the 16 days of activism. Do what you can within your capacity to ensure that it never happens, and if it has happened and you're in the way of justice, kindly support the quest for justice. Do not obstruct it. I'm Regina Mayara. I leave in the capable hands of Mike as he takes you on the next level, or rather the next engagement on Good Morning Kenya. Have a great day ahead. Or even consider participating in such kind of petty business. Petty business? Then why are you asking? Forget I even asked. You people, you don't know what is going on out there. What's wrong? What's going on? Bosira has gone Huwashi. Huh? He has gone banana Garisi. How dare you? How dare me what? How can you compare my executive business with that of a petty cow's business? Like seriously, Atito, where do you think you're going? I'm going to save the world. Save the world from what? From drought and starvation, of course, from Bosire, Doka. Hey! Friday.
Greetings in the name of the Most High Jah Rastafari. My good name is Marley Moses, the positive warrior, alongside... Yes, sir, DJ D-Rage, the baddest. Each and every Wednesday from 10 p.m. on KBC Channel 1 TV. Tunakuletea the biggest reggae party in 254 in a yard extra. Extra niceness of reggae music. Extra dose of entertainment. When the thing is nice, we have to do it twice. Indeed, you're watching KBC Channel 1. My name is Mike Miko, and this is a Good Morning Kenya. Welcome to People and Politics segment, where we talk about various issues from politics and also what is making headlines in our local dailies. Already my guest is in studio, and the last time I checked when he was here, he had one prefix, but now he has two. That is Reverend Dr. Naftali Nyamongo. Karibu sana. Good morning, Mike. How are you? I'm very fine. The last time the last time you're here, I did not know you added a prefix, Reverend. In a point of fact, Mike. Yes. Let it be clear that I was ordained as a reverend. Wow. To minister in the Liberty Christian Faith Ministry as a minister. Yeah. You see, Apostle Paul says that. But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. Yeah. This is why it is written, when he ascended on high, he led captives in his train and gave gifts to men. So it means that I have natural abilities, gifts. Mike has natural abilities, gifts. So when Apostle Paul explains further, he says, it was he who gave some to be apostles, some to be evangelists, some to be prophets, and some to be teachers and pastors, to prepare God's work for the best interest of the body of Christ. Indeed. Yeah, so today, when you refer me as a doctor, then refer to me also as Reverend. Yes, yeah, well noted. A lot has happened, and it's good to note that we are also expecting George Kithi, who is an advocate of the High Court and also a political analyst, to join us as the show progresses. And I want to engage you on something before we even get into the papers. You know, recently we've had several people who have expressed interests in gunning for presidency in 2027. We have had even Omutata form an exploratory committee. What do you think of that? Is it too early, or what do you think of it? Now, in the case of political ambitions, it is quite in order for every person who has that urge to lead the people to come forth and express their desire. So when you talk about Okiya Omutata, Natembeya, Matiang'i, these are people who feel from the bottom of their heart that they have what it takes to present their opinions and views for the people of Kenya to elect them, because we are a republic. Mike, a republic is a political system in which the supreme power lies in a board of citizens who can elect people to represent them. So every person, any Kenyan has that political, political rights. So they can vie. But allow me to say something before I congratulate any aspirant. You remember when the reason why the Israelites were molested and oppressed is because a new king came in Egypt who knew nothing about Joseph. And this is why now the Israelites were subjected to bitterness through hard labor in brick and mortar. And in all of their hard labor, the Egyptians treated them or used them ruthlessly. This is what is happening in Kenya. That we find ourselves today when our representatives, our leaders whom we elect,
some of them who belong to the Christian family, they knew nothing about the word of God. Those who belong to the Islam religion, they knew nothing about Muhammad and Allah. So the people of Kenya have been subjected to slavery and the servitude and the forced labor through the hard living which you can witness in the country. So before we start gauging who can come and replace the Honorable William Ruto and the team, let us ask ourselves, this constitution, the Constitution of Kenya 2010, the framers of this constitution have anchored a very important part which is called the preamble. When you look at the preamble, it has 8 segments. The first segment begins with that word God, and the 8th segment also finishes with God. It says, "We the people of Kenya, acknowledging the supremacy of the Almighty God of all creation." Then now, later on, enact, adopt, and give this constitution to ourselves and to our future generations. God bless Kenya. So it means every person who is disposed to claim state authority, then these people have to understand what God intends for this for this nation, because the rights and the fundamental freedoms that we enjoy in the Bill of Rights were brought through that act of one righteous man who was Jesus Christ, when he said it is finished. So when you say that until now we do not have food, we do not have adequate food and of acceptable quality, when you see people struggling with affordable housing, health care which is not defined, when you see people struggling with education, these are the things that God himself has said that he's going to use the authorities and the rulers and the thrones here on earth with the resources from the people, because the people are there to give the state what? Taxpayers' money, so that they can implement these economic and social rights. So when you see Okiya Omtatah coming, yeah, he has been active in his own area, and he has that jurisdiction. We respect him. So these people must come forth and let the people of Kenya now subject them to a debate and ask them these questions. Are you ready to have this constitution as the supreme law of the republic, and also to recognize God that is the supreme being? Because some of them, when they get into office, they have that oath of office and affirmation, but later on they dwindle and begin now improving themselves instead of improving the lives of the people. So it's quite in order for every person, including Matiang'i. Matiang'i worked very hard while he was an administrator, and he's the best, so far ranked as the best administrator, working as a super CS in the government of Uhuru Kenyatta. Many people, Natembeya has done a lot of things and as governor. So let them first of all come and tell us that indeed we submit ourselves to God. And in the case of the people of Kenya giving us an opportunity to lead them, to inspire them with the confidence, with their resources, then this is what we have for our people. That we will be faithful, we will have honesty, we will have integrity, we will be accountable for your resources. Because it's very key. Accountability, integrity, transparency, and all these national values and the principles of governance is what make the Republic of Kenya through our political parties. Given the recent events that have happened in the country, do you think the next general election, if you're talking about it, will majorly base on performance other than political whims or euphorias? Now, when you look at the history of Kenya and the politics of Kenya have aligned themselves with the tribal and that wealth doctrines, which is very antagonistic to what are the virtues that we hold in our constitution. Because when the constitution speaks about objectivity and impartiality,
then it means that we need to have that. Of course, we have democracy. Democracy is that doctrine that the numerical majority of an organized group can make decisions binding on the whole group, so that now we elect people from political parties, those who are capable through honesty and integrity. But now this democracy must be amalgamated with meritocracy, because meritocracy is that social system in which power goes to those with the superior intellects, not just only that this person whom is elected comes from a particular tribe or has wealth of this kind. So we need meritocracy. So what I'm saying is that because many people have been granted with the living standards, the general elections which we are disposed to have in the year 2027 will be somehow deviating from our earlier positions, because nobody is feeling that gusto that I live in a Kenya where I have my rights, especially those economic and social rights guaranteed for. So the people are going to vote especially on the living standards, because this is what is key in our area. You know, Mike, you need food. Yes. For you to live. You need accommodation. You need clothing. You need your children to have education. When the framers of the Constitution speaks about free education, it means costless education. So the government, the state has to convince the people that, yeah, this education has not become costless and we do not have resources. So it has to convince people that we have limited resources. But without that convincing, then the people are subjected now to elect them out, and not on another principle, but on the principle that there is hard living. Hard living is very key in these coming elections. All right, now let's graduate this conversation and look at what is happening in our newspapers. And I will start with the Standard, the headline here: life about to get worse for farmers. That is, the new laws. MPs are considering regulations that will make farming a tough venture. One will need a license to sell an animal that must be registered. The new authorities to run farming are to be set up, as produce handlers will need to go back to school. That story is told in detail on page 6 of the Standard. Here they are saying, under the bill, horses, donkeys, mules and ducks will be classified as livestock and must be labelled. The registration, each label will detail the breed, date of birth and information deemed necessary. The targets, it's not clear whether the law is being written, targets corporate bodies or everyone. The scope, the bill targets all aspects of farming, from seeds and water to fertilizers and produce. That is a story you can read about on page 6 of the Standard news paper. I want to pick your brains on this. They're saying life is about to get worse for farmers. What do you think of these laws? Now, Mike, the people of Kenya must understand that we have two types of laws. We have unjust laws and we have just laws. Just laws are those laws that are in conformity with morality. And unjust laws are those practices that are injurious to conventional law. So it is highly recommended that the government of Kenya, through Parliament, the legislature, amends those statutes that goes against the wishes of the people. There are some practices through laws. You see, like Huduma number. When Huduma number came, it was resisted up to the High Court when a person instituted court proceedings claiming that this constitution has been contravened or is threatened with contravention because of that privacy. You know, Huduma number required that you, Mike, and I, Reverend Dr. Naftali, that give the state
every of our information, including what we have bought, including what we have as our personal what? Confident personal information. Yes. And regarding to Article that one which speaks about privacy, then this is why now the High Court declined that huduma number, and it told the people of Kenya that this huduma number is not mandatory, it's optional. If you like it, you can obtain, but if you don't like it, it's not a must. So when you look at these laws, the legislature ought to bring the laws that favor the farmers. Why? Agriculture is very key in our sector. Without agriculture, then the government of Kenya will not be able to feed its people. You remember, one of the main pillars of the bottom-up economic transformation agenda of UDA, which is now the ruling party, is agriculture. To have that manufacturing and affordable what? Universal food. Yes. It's about food. And food is very crucial, Mike, because when Adam was created, first he was put in the Garden of Eden. And there are instructions about food on how to cultivate the land were issued to man. So God has a connection with man through food and through the ground. And remember, when during the fall of man, this is what led now to the curses. God again brought man and connected him to the ground, so that he now cursed the ground because of the fall of mankind into sinfulness, because of the sin of Adam and Eve. So when you see a state, an authority, a ruler, or a throne which God has placed here on earth, because the Bible says that everyone must submit to the governing authorities, because there is no authority established except that which God has put in place. So God has put this authority purposely for his people to have food, because deliverance comes from the stomach. Remember, Joseph was sent to Egypt first to prepare food in advance for the Israelites. So indeed, that act of delivering people through that bread is very key with the people, and it comes from God. So that now later on, after people are well fed and satisfied, now they will be introduced now the bread of life now, which is Jesus Christ, who is the mediator of the new covenant. So agriculture, when you look at the distribution of functions, this is according to the 4th schedule of the Constitution, distribution of functions between the national government and the county governments. Agriculture has been now placed in the county government because it's devolved. Agriculture has been developed, where we have plant and animal husbandry, we have control of plant and animal diseases, because this has been taken to the people to have that self-determination, because the governor and the MCAs work in conjunction with the chief and the assistant chiefs to ensure which places are arid and which are semi-arid, which are fit for what? For plant cultivation, for the people to be satisfied. Because when a nation is well fed, then a nation will be led in harmonious relations, because we need peace, we need the freedom from disputes, we need that absence of mental stress and anxiety, and this comes when a people are well fed. You know, the thing that they aim to establish new regulatory bodies, adding more layers of bureaucracy while criminalizing common practices. How are farmers going to, how do you think farmers will navigate around this? Now, bureaucracy has been cited before. To deal with the bureaucracy, we have cartels. In our system of government, we have cartels. And the problem that the people of Kenya have encountered for many years and have not obtained a leader or leaders who can deal with this menace once and for all is the problem of cartels. So we have cartels in maize industry. In NCPBD itself, we have cartels. So when they procure these
maize from the farmers, you get that there is a layer here in the middlemen where people now try to control the surplus. In the process of controlling the surplus, you get that they have hiked the prices. And then the common mwananchi, that main producer of maize or another crop, get victimized because of these cartels. So the government has that state organs. We can talk about NIS, we can talk about the DCIO, we can talk about ODPP, we can talk about all manner of intelligence that the government has. So it is up to the government and those in authority to ensure that consumer rights have been protected right from the farmer. Once they ensure that the consumer rights have been protected, then now these cartels will be dealt with through the law. And if maybe we say that there is goodwill, because this has to come from goodwill from those in authority, especially I'm speaking about the executive, because executive is where we have the CS responsible for agriculture, sits in the cabinet. And while making decisions and accountability, because decision is that act of making up your mind to do something. Yes. So the CS for agriculture will present the views and opinion he has to the cabinet, and where the president and the deputy president sits and the entire cabinet secretaries, and argue their case that we have maybe cartels in this sector. So in this cabinet we have cabinet secretaries also for other portfolios, like now internal security. Internal security is responsible for the National Police Service. So in this area now, they will form what we call a web, whereby this chain will help, will interlink government institutions to protect the farmer. Because at long last, the reason why we have put the government in place is to protect the people. In fact, the sovereign power of the people, it belongs to the people. It is the people of Kenya who have delegated. It's just a delegation that we cannot be found everywhere. So let us give this power, our power, to an authority to protect our liberty and our freedoms. And one of these freedoms is right to life, rights and fundamental freedoms, right to food, right to everything that we have put in place. So if a government fails, then you could ask me, Mike, what the people of Kenya need to do, because the people of Kenya must understand that all sovereign power belongs to the people and they shall be exercised only in accordance with this constitution, not using violence, not using an uprising, not using civil war. In accordance to this constitution, it means through maybe demonstrations, assembly, picketing, and public authorities. That is what the government, the constitution speaks about, that the people may exercise their sovereign power either directly or through their democratically elected representatives. So directly means they go just the way they are, they speak, they present their petitions. In his own words, and you will allow me to quote Max Weber. Yes. Max Weber is one of the German socialists and political scientists. In regard to power, because this sovereign is about power, and it has been given to the people of Kenya, he said, and I quote, "Power is the chance of a man or of a number of men to realize their own will in a communal action, even against the resistance of the action," unquote. It means then that all authority, just like Jesus Christ speaks about, all authority in heaven and on earth has been given to the people of Kenya. And the people of Kenya then ought to realize that they should execute this authority first by submitting themselves to God, humbling themselves, and then resisting the devil. Once they resist the devil, now the devil will flee. The devil here means is unjust practices, unjust laws, immoral doings that injure or are injurious to the people of Kenya. These, they must be resisted. All right.
Another story that is making headlines on the front page of the Standard is Omtata, why I am keen on 2027. Remember that Omtata has established an exploratory committee to advise him on his viability and supposed to report to him within 18 months. You can read that story also on page 6 of the Standard. MPs seek Adani alternative after a deal cancellation. That is a story we'll read on page 5 of the Standard newspaper. And yeah, Deep Division Service as talks on plastic pollution treaty begin. Read that story on page 3 of the Standard newspaper. We take a short break. We'll be right back to continue with the newspaper review and the conversation of today. Good morning. Kenya Medical Training College, KMTC, is delighted to announce its 93rd graduation ceremony scheduled for Thursday, December 5th, 2024 at the Moi International Sports Center, Kasarani, Nairobi from 8 a.m. Graduates are reminded to pay a non-refundable graduation fee of 4,000 shillings using the payment details provided on the screen. Graduation gowns can be collected at the college headquarters, and the graduation booklet is available for download on the KMTC website. For more details on the graduation, training programs, intakes and application procedures, visit www.kmtc.ac.ke. KMTC, training for better health. Thank you for joining us on Healthy Living. Stay connected to Voice of America at voanews.com. A look at your kidneys and how they impact your health. And an expert discusses chronic kidney disease and how to protect yourself. And Ivorian psychologist Noor Bakayoko shares some insights on bullying and what can be done. It's important to avoid major events or major health crises. How do you know if your cough is due to a serious condition? We'll have some answers. Stay well and strive to make every day a healthy day. Umepata msaada wote kutoka wapi? Hata huo mzigo wa kwenda bodo sitisha. Usiupeleke mpaka nikwambie. Iwapo Jasiri atafariki kwa kukosa matibabu, roho yake haitatulia milele. Kaka kwa lidungwa kisu kwenye sherehe yako, wewe hata mshipa moyo hukugongi. Mnigonge kwa lipi? Na mtu anataka kuona huko ndani. Sawa, shakuelewa huko kuishi watu. Kama angekuwa uniambia atakuona mnyama hapo ungekutuka, lakini mtu kuishi watu hapa ndani. Nyinyi ndio mnajifanya mnakiuka amri yangu, si ndio? Amri gani jamani, mbura mambo gani unaofanya? Nenda nitakueleza mahali penyewe baadaye. Nenda. Na ngojea. Lakini ukinihada nitakueleza nilionayo mbele ya mkeo. Samahani. Mbele ya Naomi na Rama. Kama humpendi mtu Linda, hili umwambie, Na kama unampenda pia, mwambie ajue, Sidhani nitakuona tena. Na hata hivyo kama ningekuwa hapa bado, mambo yetu yangekuwa yameishia hapa hapa. Rama, kwanza ufai kumuita babako kwa sasa. Umesikia? Huyo ni mume wangu. Alikuwa babako ulipokuwa mdogo.
Thank you for tuning in to KBC Channel 1. This is Good Morning Kenya. My name is Mike. Maybe we continue with Eye on People and Politics. Eye on Politics was for yesterday. And now we shift gears and look at what is making headlines on the Daily Nation. Ruto men sued over quote-unquote classified spying software. High-stakes commercial litigation has exposed President William Ruto's alleged plan to acquire an online propaganda machine to counter hostility against his administration and boost his re-election campaign. The fallout between the president and president's close aides and the American owners of the 120 million software has revealed the scheme to deploy, quote, confidential software with the capacity to spy on targets, end of the quote. That story is told on page 6 and 7 of the Daily Nation. Before we even continue any further, what's your take on this? Mike, yes, that story is very little. In fact, that information, if it is true, if these are true statements, then this is barbaric, this is cruel. You know, when the government, when the president, because the allegations are the president's men spy or intend to curtail and limit the freedom of the media. You know, when the president swore the oath of affirmation of office, he swore to protect the supreme law of the Republic of Kenya. The deputy president swore the same thing. The CS swore the same. The entire state officers and the public officers were to protect this constitution. So this constitution, when you look at Article 34 of the Constitution of Kenya, freedom of the media. Freedom of the media is one of the components of the Bill of Rights. And the Bill of Rights is like the heart of the people of Kenya. So freedom of the media is one of these inalienable rights that the people of Kenya enjoy. It is very clear that the state shall not exercise control over or interfere with any person engaged in broadcasting. Those are not my words. Those are the words of the framers of the Constitution of Kenya, which the president swore by oath, raising the Bible, and all the other state organs. Why then, how do we have, how come now we have the president now is men? Because when you see an allegation in the nation media talking about the state trying to bully, because this is bullying, to have a dossier that investigates personal information from journalists and the media houses, then this means that you are blackmailing or intimidating either some of the media houses or all the media. Because this is against the Constitution, it is against the law, it's against privacy. So when you see such acts, then it's blatant, it's evident, it's practical, it's obvious, it's visible to the naked eye that this government now is subjecting the people to slavery. And as I have been saying, that the reason why the Israelites were molested, were oppressed, is because a new king came who knew nothing about Joseph. And it is very absurd and perturbing in Kenya that we have a king or kings or leaders who know nothing about the word of God, that they can hold the word of God with the constitution and swear to protect this constitution. But again, in the middle way, they deviate, they dwindle, and begin now molesting the very constitution which they swore to protect. It's very sad. It's very cruel. Mike, let me tell you, the fourth estate is very cardinal in the matters of the republic. The media houses report issues of concern to the people so that opinion shapers and the decision makers can have information on the ground, what is happening to our counties, what is government happening to our people, in order for them to resolve. Now, when you go ahead then and have a plot
or a scheme to curtail and limit these inalienable rights, which are rights that are incapable of being repudiated or transferred to another, which are not subject to forfeiture, then it means that the people of Kenya, now, our rights and the fundamental freedoms are threatened. Now, what can we do at this stage? I will ask every believer, wherever you are, if you are a believer in God, then your attitude should be the same as Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but he made himself nothing, and taking the very nature of a servant, being made in human likeness, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, so that in the mentioning of the name Jesus, every knee should bow, in heaven and on earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So let us not be agitated with the information which we have read. Let us not lose our self-possession. Instead, let us have the steadiness of mind under stress and act, because we have responsibilities as citizens. We have that civil duty. Let us consider our civil duty and execute them. Then when the right appointed time comes, then we will do that what we are capable of doing in the ballot. Just like I've been saying that as a spiritual figure, most of my role models were both spiritual and political masters or guru. And one of my role models is Malcolm X. Malcolm X inherited the nation of Islam from the Honorable Elijah Muhammad. And one of the teachings of Muhammad, Honorable Elijah Muhammad, is peace. Is peace. So, in his own words, and you will allow me to quote Malcolm X, I am for truth no matter who tells it. I am for justice no matter who it is for or against. I am a human being first and foremost. And as such, I am for whoever and whatever benefits humanity as a whole. Full stop and unquote. So we need to consider humanity. When you look at this attire of mine, this is the uniform, or this is the attire for humanitarian diplomats. I am a certified international humanitarian diplomat. And I operate under the jurisprudence of the international humanitarian law. When I graduated from the International College of Peace Studies, and thanks to His Eminence Dr. Kennedy Gwaningu, who officiated my graduation, humanitarian diplomats are those righteous men, spirits of righteous men and women who are perfect or complete in every respect, having all necessary qualities to persuade decision makers and opinion shapers to act at all times in the best interest of the vulnerable groups, with full respect for fundamental humanitarian principles. And one of the fundamental humanitarian principles is to have the right to life, to have the right to privacy, to have the freedom of the media, to have that conscience, religion, opinion, thought, to have all these rights and the fundamental freedoms that the Bill of Rights contemplate in our Constitution. So for us then is to encourage the people of Kenya that I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. The creation where the people of Kenya belong waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. For the creation itself was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. So, Mike, let us encourage the people of Kenya, let us inspire the people of Kenya with confidence that indeed we shall overcome. We shall overcome, because when the right time comes, the Bible says that when time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under law, to redeem those under law. So let us hope for the best. Let us hope that indeed God, who is all in all, who is controlling the authorities and the rulers and the thrones and the people in general,
will make it happen for the people of Kenya, because what we have is that will to succeed, that cherished desire which is in our constitution, which is the supreme law of the republic. All right. Another story that is making headlines here is that Gachagua security withdrawn. Former Deputy President Rigathi Gachagua has revealed that now the state has now completely withdrawn his security, accusing him of sponsoring dissent against President William Ruto's government. You read that story on page 4 of the Daily Nation. Another story here on matters education. The EACC report, Moi University ignored Horns. The EACC report that Moi University ignored Horns officials. The management and board of Moi University failed to implement recommendations made by the Ethics and Anti-Corruption Commission following a 2022 audit, plunging the institution into the current problems. Read that story on page 10 of the Daily Nation. Another story that is making headlines here is that a woman, quote unquote, married 2 men, fights for their widows over 100 million estates. Andrew Anyike Muthe, 54, and Geoffrey Kenyo Mwangi, 35, died 2 years apart, but in death they are controversially united by one woman, Mary Mwende. You can read that story on page 2 and 3 of the Daily Nation. There's an interesting one here. Dishonorable. Greedy MPs pocket bodyguards and drivers' allowances. National Assembly Speaker Moses Wetangula is urging MPs to stop pocketing the night allowances paid to their staff, saying the practice is ruining Parliament's reputation. You can read that story on page 5 of the Standard. Let's look at what is making headlines on the Star newspaper. Battle for Central. Is Kindiki ready for the turbulent ride? It remains to be seen whether he can rally support over disgruntled constituency. That story is told in detail of the Star newspaper. I have a question for you, Reverend Naftali. Can the DP win back the mountain to support President William Ruto again? I consider unlikely. I am doubtful. Why? You know, the mountain, when you talk of the mountain, Mount Kenya, West and East. Yes. The mountain has been speaking with one voice since independence. Mm-hmm. So that there is no difference between a Gikuyu and a Meru or a Embu. Yeah. So this is the very first time that the mountain has been viewed as to what? As to shake. Mm-hmm. But again, when you look at the swearing in of Kindiki, mm-hmm. there was no much impression. Mm-hmm. There were no much celebrations or jubilations mm-hmm. in the mountain, both east and the west. And the west. Then it tells you one thing, Mike, that the mountain is watching. So if William Ruto makes a mistake of holding on to the Honorable Kithure Kindiki mm-hmm. as his deputy or as his running mate mm-hmm. in the year 2027, mm-hmm. then the mountain is going to speak now heavily, telling him that once we speak, it's kumera kumera. Mm-hmm. We speak as one voice. Yes. So I consider I've said it's my personal opinion, and I do not want to have a personal preference. Yeah. But the president ought to pick a running mate outside Mount Kenya. Mm-hmm. Yeah. Will that? How will that impact Mount Kenya? If let's say in 2027 the president doesn't pick Kindiki as his running mate. How will that impact Mount Kenya? And is Mount Kenya likely to field the presidential candidate now, or support someone? Do you see, I read in one of your news that there was a visit, in fact, it was a church mm-hmm. at Embu, where the crowd, the congregation, jeered. The congregation here means the followers and the faithfuls with their leaders, the clergy, yes. jeered the president that he has done wrong to who? Rigathi Gachagua. Mm-hmm. So it means already the
the mountain has defected already. So the mountain is waiting the right appointed time to execute their defection. You heard how the former president, deputy president spoke. Note that we do not know what is happening. We understand what is happening. It's not that we do not want to. We don't want to fight because our people are everywhere, and in fact, violence is not our vocabulary. It is something that has been what has been overdue. So we are waiting for the right appointed time to speak, and we will speak on the ballot. Because once the mountain speaks on the ballot, you know, when you talk of a Gikuyu, the Gikuyu do not reside only in central. A larger part of Nakuru is Kikuyu. When you talk of Molo, yeah, Nakuru West East, those are Gikuyu residents residing there. They went there during what independence, and Gikuyu, because they have that urge to do business, they are businessmen and women. They have invested like almost in the entire Kenya. So they are cognizant of the fact that our people are everywhere in Kenya. So we don't need to be excited in anticipation that one of us has been impeached. Now we can erupt. No. Let us wait for the right appointed time, because as Malcolm X says, it is either the ballot or the bullet. So the Gikuyu or the mountain, which I believe here is the Gikuyu, will lead the other mountain, the other residents of the mountain, east and the Meru, in the ballot. Yeah, they wanted to speak loudly, and for the first time, they will speak with the largest voice. That we have one basket where we will what? Direct our vote. So we don't know which basket, because you have heard Rigathi Gachagua speaking about we intend to incorporate Fred Matiang'i, Natembeya, Kalonzo Musyoka. You see, there's an outfit in the offing. So let us be prepared that the mountain right now, I'm speaking with an honest and a sincere feeling. Yes. The mountain has defected from UDA. Actually, even on Sunday, Gachagua said that come next year, there's going to be a political outfit that will rival or dwarf the 2002 Rainbow Coalition. Absolutely. Now, are people maybe underestimating the Deputy President, Professor Kindiki, or do they need to give him the benefit of the doubt? Are the next 100 days going to define or help people see his kind of leadership? Are the people underestimating Honorable Kindiki? My opinion is that people are not underestimating Honorable Kindiki. In fact, the government or the UDA side is underestimating the will of the mountain. They are underestimating the vote, the rich vote from the mountain. Yeah, because remember the statistics. You see, mathematics, you can't go wrong with mathematics. Political scientist, once came with the titan of numbers. The mountain already has like 3.5 million votes. That is a fact. It's a true statement. When you read the data from IBC, the mountain already has 3.5 million. It is the largest, it is the highest number within now that population. When you look at the national census and the statistics, and especially those who have been registered as voters. As voters. So in my opinion, the people of Kenya are not underestimating the Kindiki. No, the people of Kenya are trying to be objective. To have that judgment based on observable phenomena and influenced by emotions or personal prejudice. It is not that the people are underestimating or the people are despising who? Kindiki. No, Kindiki has his place. Kindiki is meticulous in his own area. Kindiki has a jurisdiction where he can perform. It's like now, Matiang'i was the best administrator. But some analysts say Matiang'i was not a politician.
So every person, just as I indicated you, but to which one of us grace has been given as Christ apportioned it. So there are some who are indeed politicians, who can draw the masses, who can bring the masses on board. And one of them you have seen, the Honorable William Ruto is one of them. Regarding Gachagua, who has been impeached, you saw how he led that political drive and the crusade of UDA in the mountain until he dislodged one of their own who was the incumbent president. And he was just a one-term member of parliament. So how can you refute those true statements? That regarding Gachagua, now Kindiki can go and convince the mountain that since I am the deputy president, you can elect us. What if he solves, he comes to address the problems that are affecting tea, coffee, milk, because those are some of the economic activities within Mount Kenya? Mike, you know corruption. Corruption, we have spoken about the corruption and the cartels and every other matter surrounding the corruption. What you are speaking about, that what if he comes to address, what if when? I'm asking you, when is he going, or when is the government going to address these matters? Because it's already 2 years. We have given them 2 years, complete years. The president today comes and tells the people that you will see how I'm going to deal with the corruption. When? And you have given him 2 years. We are remaining only with the 3 years. In fact, the last year, 2027, that last year, there's no much which will be going on. So if Kindiki has not done anything up to this time, there's nothing which. But you have the man. He was the CS for interior security. Just got into deputy presidency the other day. Let me. I've already explained it to you. You see, we have the government, we have the state and the government. Yes. These two are used interchangeably to mean the same thing, but they are not the same. In fact, the state are those state and public officers. State are men and women. The government is government apparatus. Like now, when you have KBC as a structure, this is the government. These structures. When you look at the number plates, the blue number plates of the government vehicles, that is the government. When you see equipments, maybe guns used by the police, that's the government. We have the government is like a syringe. Then the state now is that liquid in the syringe. That's what now forms what is when you talk about the state and the serikali. The serikali, when is full, we have to have that liquid in the syringe. So already I've said that the cartel issue is very eminent, and it has been discussed in the cabinet arena, where the president sits and the entire cabinet secretaries. Kindiki has been a cabinet secretary. He never came from outside. He has been in the government. And the Kindiki has been responsible for the police, the DCIO, the National Police Service. What did he do in regard to the cartels? So he needs to come and tell the people of Kenya, especially now, let's break it down, let him go to the mountain. And explain that while I was the CS for internal security, I did ABCD in assisting the farmers. But if he is not able, if he is not disposed to act in such a manner, there is no way you are going to tell the people that now let us see what he will do as the deputy president. No. What has he been doing? What has he been doing? Is the mountain against him or just the president? Now, he is just a victim. It's like now, the mountain, let me give you another analogy. During the last general elections, the mountain was not bitter with Uhuru Kenyatta as a person. They were bitter with his supporting of a candidate whom they didn't like.
Yeah. So, in this regard, Kindiki is not being hated because of the person he is. No. Kindiki has now been found in a catch-22 situation, in a quagmire, between a rock and a hard place, where now the mountain, the people have disliked the president. It's my personal opinion, and the Kindiki now has been viewed as the one who is the top now, supporting him. So in this case, he might be chopped off politically. Yeah, politically. So he needs to know the best way to navigate politically the mountain. That is the way. You see, when the MPs, when the National Assembly was voting out Rigathi Gachagua, you look at how Ndindi Nyoro behaved. Yeah, he restrained from the vote. Yeah. Well, that is going to be an interesting thing to watch in the political arena, especially when politics that involve the mountain. Thank you for making time to come on Good Morning Kenya. My last word. Yes. I want to speak to the people of Kenya in the words of Isaiah 54 verse 2. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. For you will spread to the right and to the left. Your people will dislodge nations, and you will settle in their desolate cities. Yes. Amen. That is Reverend Dr. Naftali Nyamango joining us here on Good Morning Kenya for People and Politics. This is where we cap this conversation. My name is Mike Migu. Don't go too far. Good Morning Kenya continues shortly on Radio Taifa and here on Channel 1. Keep it KBC Channel 1. Thank you for tuning in. Goodbye. Very nice. Very nice. Oh, God, nice. It's been a minute since tufanya kipindi. Say bye-bye to FOMO, the fear of missing out, by downloading the KBC Online app that gives you access to everything you love. Get the latest news, sport, is a class music, entertainment news, live radio, and so much more at the palm of your hands. To get the app, simply search KBC Mobile Digital app in your Google Play or App Store and download the app. Catch what you want, anytime, anywhere. Stay connected. Stay ahead with KBC Mobile Digital app. I will never engage or even consider participating in such kind of petty business. Petty business? Then why are you asking? Forget I even asked. You people, you don't know what is going on out there. What's wrong? What's going on? Bosira has gone Huwashi. Huh? He has gone banana. Garizi. How dare you? How dare me what? How can you compare my executive business with that of a petty cow's business? Like seriously, Atito, where do you think you're going? I'm going to save the world. Save the world from what? From drought and starvation, of course, from Bosire, Doka. Born in 1965, John Mutua Katuku graduated with a Bachelor of Arts degree in Social Work from the University of Nairobi in 1993, later studying Masters of Arts in Sociology at Kenyatta University between 1994 and 1996. From 1996 to 1997, Katuku worked as a Community Development Officer and Administrator at the Child Welfare Society of Kenya before entering politics. He was elected Mwala Member of Parliament in 1997, aged 32.
Ahead of the 2002 general election, Katuku was the chairman of the strategy caucus that formed National Alliance of Kenya, the coalition that brought together Democratic Party chairman Mwai Kibaki, National Party of Kenya leader Charity Ngilu, and Ford Kenya's Kijana Wamalwa. National Alliance of Kenya would join hands with the Liberal Democratic Party to form the National Rainbow Coalition (NAC), with Kibaki being its flag bearer, and eventually winning the presidency in the 2002 general election, with Katuku getting re-elected as Mwala Member of Parliament. He was a beneficiary of a rebellion within the National Rainbow Coalition that had swept into power in 2002 with Kibaki as the presidential flag bearer. After forming his first cabinet, President Kibaki's government set about supporting a referendum on changing the constitution of Kenya. As a member of Ngilu's National Party of Kenya, Katuku supported the draft constitution. To achieve ethnic balance in the cabinet, he formed after sending all his referendum ministers home. President Kibaki had to pick one other minister besides Ngilu from Lower Eastern. Katuku was in the right place at the right time. He was picked the Minister for Water Resource. Come 2007, Katuku running on NAC Kenya ticket was defeated by Daniel Mwoki of the Orange Democratic Movement Kenya Party that had overrun almost the entire Ukambani region in support of Kalonzo Musyoka's presidential bid. In 2008, when Musyoka struck a deal with Kibaki that earned him the post of vice president, Katuku led a group of Kamba members of parliament who had been defeated in the 2007 election in accusing the president of betrayal. In 2013, however, he sought the nomination of Musyoka's Wiper Democratic Movement Kenya Party for the Machakos governorship. He lost to Alfred Mutua. Katuku later joined Ndeti in decamping to Chama cha Uzalendo and contested the governor's seat as her running mate. Again, they lost to Mutua. In the 2017 general election, Katuku initially planned to try and recapture the Mwala seat, but changed his mind and formed the People's Trust Party to contest the Machakos Senate seat. He lost to Boniface Kabaka of CCU. In 2020, he joined Maendeleo Chapchap. In 2021, he was the Maendeleo Chapchap senatorial candidate. He then withdrew his candidacy. Outside of politics, he's an avid golfer and convener of the Cumbersome Golf Series. Jackie Wambiru, The Cabinet. Nyingine tena tunapokutana kwenye kipindi Zinga na Good Morning Kenya, ukipenda kiite GMK. Ni kipindi mtazamaji ambacho kujia kila siku ya Jumanne kuanzia saa 2 hadi saa 3 ndani ya studio zetu maarufu inajulikana kama Green Production Studio, mpenzi mtazamaji. Na tumekuwa tukizungumzia masuala ya kisiasa kwa muda mrefu, lakini leo mtazamaji tumesema kwamba hatutozungumzia siasa, ila tutazungumzia swala ambalo kwa sasa ndio kina na linajadiliwa kote ulimwenguni na hususan hapa nchini Kenya. Kumbuka zile siku 16 za kukabiliana kwenye kampeni ya dhulma dhidi ya wanawake ndo zimeanza rasmi mtazamaji. Na katika taifa la Kenya, katika siku za hivi karibuni kumekuwa na matukio ya kutamausha mtazamaji. Kumekuwa na matukio ya kudhalilisha mtazamaji. Kumekuwa na matukio ya kuvunja nyoyo. Matukio gani mtazamaji? Ni matukio ambayo tunaona jinsia ya kike inazidi kudhulumika kwa njia moja ama nyingine mtazamaji. Utafiti unaonesha kwamba 97% katika miezi mitatu iliyopita wanawake wamekuwa kidhulumiwa humu nchini kwa njia mbalimbali. Kuna wanawake ambao wana
wananyanyaswa kwa kupigwa. Kuna wanawake, mpenzi mtazamaji, wananyanyaswa kwa kingono. Kuna wanawake, mpenzi mtazamaji, ambao wananyanyaswa kwa kuuawa bila hatia. Kumbuka mtazamaji, hivi majuzi siku ya Alhamisi, Rais Daktari William Ruto alihutubia vikao vya bunge la Seneti na lile la kitaifa, na miongoni mwa mambo aliyoyazungumza ni pamoja na mikakati kabambe ambapo serikali yake imeweza kuweka kuhakikisha kwamba mwanamke analindwa. Na vile vile pia rais alitoa wito kwa wazazi kuweza kuwalea watoto wa kiume vizuri. Ndiyo mtazamaji, wewe ni mtoto wa kiume, unaweza kuwa na hiki kifua, lakini hiki kifua ni cha kumweka mpenzi wako, mke wako hapa atulie, lakini usitumie kifua kuweza kumpiga nacho mtazamaji. Lakini tuyaache hayo mtazamaji. Ndani ya studio kunisaidia katika swala hili zima, tuangazie masuala ya dhulma dhidi ya wanawake. Kando yangu hapa yuko Mheshimiwa Tabitha Mutinda ambaye ni senator mteule wa bunge la Senate. Karibu sana Bi Tabitha Mutinda. Asante sana. Na vile vile pia katikati niko naye mhubiri wa kanisa la FIC ndugu Walter Bulimo. Karibu sana. Asante sana. Na vile vile pia tuko naye ndugu dadangu Njeru Ndaru ambaye ni mwana saikolojia. Karibu sana ndani ya kipindi. Asante sana. Na labda nikianza na wewe kule mwisho Bi Njeru Ndaru ambaye ni mwana saikolojia. Je, hivi visa vya dhulma dhidi ya wanawake vinatokana kwa njia yoyote ile na psychology ya wanaume? Kabisa. Kivipi? Lakini pia jinsi mtu ambavyo analelewa. Sababu kama tunavyojua msingi wa mtu ni mzazi. Kwa hivyo kulingana na ambavyo atalelewa na maarifa na maadili ambayo atapewa yanaanza hapo. Kwa hivyo kutoka hapo jinsi sisi kama society tunakuza huyu mwanaume, huyu mtu atakuwa akijua hivyo. Naam. Kwa hiyo inaanza tu pale kwenye malezi. Naam. Sasa malezi ya huyu mtoto wa kiume yanastahili kuwa vipi ndio asienue mkono kumpiga mtoto wa kike, lakini badala yake aenue mkono kumbembeleza? Kwanza itaanza na mzazi wa kiume. Tunajua kwa kawaida mzazi wa mke ndiye analea mtoto, lakini mtoto wa kiume anaangalia sana mzazi wa kiume. Na hii haisemi ya kwamba single mothers ati watoto wao watalelewa vibaya. Tukiangalia upande wa single mothers, kuna watu ambao wanaangalia kwenye jamii. Kuna wahubiri, kuna uncles ambao wako na maarifa na mienendo mizuri. Kwa hivyo huyu mama ama hawa wazazi wakiangalia hawa wanaume wenye maadili, waeleze na waelekeze watoto wao, basi jamii yetu itakuwa bora. Bila shaka utangulizi. Wacha turudi kanisani. Pastor Walter Bulimo, mhubiri wa kanisa la FIC. Je, kimtazamo wa kidini, je, wanaume wamekosa mafunzo ya kidini kwa sababu hakuna dini ambayo inaruhusu kwamba mtu amchape mke wake? Ndio, dini inaweka msingi ya heshima. Ya kwamba mume na mke waheshimiane nje ya ndoa hata ndani ya ndoa. Lakini ile hali ya watu kutoka katika maadili ndio inafanya mambo kama haya yanafanyika. Kwa maana maadili yanaanza kwa jamii, yanakuja kwa dini na kwa jumla, kwa kijamii kwa jumla, kwa mahali ambapo unaishi na vile vile. Lakini kuna influence ambayo inatokea kutoka kwa watu wengine ambayo inaleta shida kama hizi. Kwa hivyo dini iko na sehemu yake na familia na jamii iko na sehemu yake. Na pengine labda umesema kwamba dini iko na sehemu yake na jamii iko na sehemu yake, lakini ni sharti tuweze kupata chakula cha roho. Je, unahisi kwamba wanaume kutozingatia maadili ya kidini ambapo kuna mafunzo ambayo huwa mnapeana miongoni mwao ni haya katika jamii imechangia pakubwa katika swala hili? Kwa sababu kitu cha kusikitisha ni kwamba kuna baadhi ya wahubiri wanadaiwa pia kuwatesa na kuwadhulumu kijinsia. Ndio, kuna kesi hata wiki hii ya mhubiri mmoja ambaye amehusika. Unajua kwamba watu wanapokuja katika kanisa ama katika sehemu ya kuabudu wanakuja jinsi walivyo, na yale mafunzo ambayo tunapeana sio wote wanayapokea jinsi yalivyo. Maana utapata mtu ya kwamba amefunzwa, lakini jinsi anapotoka nje akitenda mambo anatenda kinyume na vile ambavyo ameelekezwa. Kwa hivyo inakuwa ni kwamba yule mtu ako na tabia zake za kibinafsi, lakini yuko ndani ya ile kanisa. Kwa hivyo kunakuwa na changamoto ya kutofautisha ama la kutoa huyu mtu katika kanisa. Anajiita mtu wa kanisa, lakini mambo ambayo anatenda labda haelekezwi vizuri. Na jinsi ambayo tunaelekeza, tunawaelekeza, tunawafunza, tunawapatia mafunzo mazuri, lakini application yao inakuwa shida kidogo. Tumepata
tumepata utangulizi wa kisaikolojia, tukapata utangulizi wa kanisani. Wacha sasa tuje kwenye utangulizi wa sheria. Mheshimiwa Tabitha Mutinda, je, visa ambavyo vinatokea katika taifa letu la Kenya, wewe kama mwanamke, vinakupendeza? Na kama havikupendezi, je, kuna sheria gani tutazitunga kuhakikisha hili linafanyika? Kwa sababu hivi tunavyozungumza, kuna bwana mmoja ule wa Nakuru jana kaachiliwa na bondi ya $500,000, lakini ukiangalia yale aliyofanya kwa ule mwanamke ni zaidi ya $500,000. Shukran. Nianze sana kupeana pole zangu kwa Madam Florence Wanjiku kwa yale aliyopitia, na tunamtakia quick recovery akiwa katika hospitali. Kabla hata nizungumzie mambo ya sheria, Rashid, nimemsikiza dadangu Jerry amezungumza mawili matatu kulingana na mambo ya malezi, na kweli jambo ambalo pia rais mwenyewe alizungumzia ni jambo la muhimu. Lakini tukichukua mfano tu wa ukaribu wa Elias, ukifuatilia labda kwa undani, Elias alikuwa na wazazi wote wawili. Ni ishara ya kwamba vile alikuwa na wazazi wote wawili, shida ilikuwa kwa wazazi ama ni yeye mwenyewe. Nikikuja upande wa kanisa, na naheshimu kanisa sana, huyu mtu amekuwa kipaumbele katika kanisa la JCM. Hatujasikia sisi kama Wakenya, sisi kama wamama, sisi kama wanawake, kanisa likitokea na kukashifu jambo hili kwa undani ipasavyo, kwa sababu huyu amekuwa na leadership ya kanisa pale mbele. Pale pia ndio sisi tuwasema kama viongozi, kama wazazi, tupeleke watoto wetu wafunzwe yale maadili bora. The least kanisa ingekuwa imefanya kufikia leo, ingekuwa imekuja mbele na ikakashifu yale maneno. Na tuone pia wao wakikashifu kwa ujumla mambo ya femicide. Kutokana na leadership ya kanisa, kwa sababu wajua vizuri sana tuheshimu kanisa, na hapo ndio watoto wetu tuwapeleka, wanakuwa na wapata ile maadili bora. Na huyu mtu alikuwa pale, kwa hivyo hauwezi yafikiria ama tutarajia haya angeza kutekeleza mambo kama hayo. Tukuje upande wa sheria. Sheria ipo ama haipo? Sheria ipo. Jambo ambalo linatusumbua hapa ni jambo la corruption. Na hiyo ndio shida kubwa. Ukiangalia wakati ile tukio lilipotokea la Madam Florence, sisi kama viongozi kwa mitandao zetu na mazungumzo yetu tuliweza kusukuma ofisi ya Interior ikamate Elias. Na walifanya juu chini, lakini ukiangalia zile agencies ambazo zinahusika zinafaa kuhusika na ile arrest, kwa sababu wewe na mimi ama ndugu yangu, dada yangu aliye hatuwezi, hatuna nguvu ya kufanya arrest. Kuna ile agency imekabidhiwa na hiyo responsibility ambayo ni the police. Lakini ukiangalia vile mambo imebadilika, kwa sababu Elias by the time alikuwa anafika pale police station, inakuwa alijipeleka, alafu anajipeleka na wakili wake pale katika ile koti, kidogo ameshapewa cash bill ya 200, ameenda nyumbani. Ukiangalia ile CCTV sasa hivi inaenda viral, inakaa pia ni kama imekuwa corrupted. Haionyeshi ile tukio ile vile aliweza kumdunga yule mwanamke, kwa sababu amedungwa mpaka sehemu za mapaja, na yeye anajaribu kuonesha ati mwanamke alikuwa na kisu, alikuwa anajidefend. Ile evidence inakuwa changed. Elias sasa hivi tunazungumza ako na P3. Mama aliye katika hospitali anatibiwa sasa hivi hana P3. Sheria ipo. Sheria ipo. Shida ambayo tunayo ni issue ya corruption. Na ndio pia president anasimama mbele anasema hii corruption ndio lazima tumalize. Kanisa imefanya yake, imeelekeza ile maadili. Wanasaikolojia wamefanya ile mental counseling. Viongozi pia wameweka ile sheria. Sheria ni ile ikuwe na ifuatwe. But kidonda sugu tulicho nacho ni issue ya corruption. Itakuwaje every week unapata kuna mwanamke anapoteza maisha yake, na anapoteza maisha yake kupitia kwa mpenzi wake? Hakukuwa hivyo kitambo. Haya mambo yalikuwa kidogo, lakini hivi sasa tuwaona sio stranger ambaye anakuja na maza maisha yako, ni mtu ambaye mwakula naye, mwasherekea naye, mtu ambaye umemwamini. Na sasa vile tunazidi kuishi maisha inakuwa na hofia sasa.
sababu sasa hata haujui kesho itakuwa vipi. Watoto wetu, dada zetu, mahali tumewaacha na wale vile wanaendeleza maisha yao, kesho hujui utamka vipi. Kwa hivyo shida iliyopo ni the corruption element. Yes. Wacha nirudi kwako Bi Njeru Ndaru. Mheshimiwa hapa amezungumzia swala zima la ufisadi, kwamba visa kama hivi huwa havichukuliwi na uzito, sio kama visa vingine. Lakini wewe kama mwanasaikolojia, hebu labda tueleze, umepata watu ambao wamekuja kwako wakataka ushauri kabla hawajafanya kitu kibaya kama hichi, ama pengine umepata wasichana ambao wamedhulumiwa wamekuja kwako na umefanya nini? Asante. Sana ni wasichana huwa wanakuja. Ndio. Na nature yetu kama wasichana na wamama ni kupenda na kutaka kuona mambo yakienda vizuri. Kwa hivyo hata kama kuna hizo red flags, tuna hope ya kwamba kutakuwa na mabadiliko. Sababu nature yetu kama wasichana kama wamama ni kutunza, kuleta pamoja. Tunataka kuona huyu mtu abadilike. Kwa hivyo by the time inafika hapa mali, mimi kama msichana ama mama mwingine anadhulumiwa, inakuwa imepita kiasi. Lakini unapata kuna wale wanakuja kwa kutafuta ushauri na mawaidha ambavyo watafanya, unaweza washauri, lakini at the long run mtu ni yeye mwenyewe atafanya maamuzi ya ambavyo atafanya. Na wakati mwingine hata unaweza shauri mtu waende kwa polisi ya ripoti hiyo kesi, lakini hataki kwenda. Sababu anajaribu kutunza huyu mpenzi wake, hataki expose mpenzi wake kwa dunia, kwa watu. Sababu kama ambavyo mheshimiwa amesema, huyu ni mtu ambaye tunamjua, tunamwangalia kama jamii, ako kwa uongozi. Kwa hivyo hata nikienda kuripoti, kuna kitu kitafanyika kweli, polisi watachukua hatua. Labda atakwambia uende nyumbani msuluhishe, hayo ni mambo ya boma. Lakini sasa utaona wakikuja wakati mambo yashaharibika, kujaribu kutekeleza na mambo mengine hayezi tekelezwa. Mtazamaji, utafiti wa Africa Data Hub na ripoti za magazeti unaonyesha kwamba angalau wanawake na wasichana 500 wameuawa nchini tangu mwaka wa 2016. Haya yanafanyika ingawa nchi yetu imeweka juhudi za kukana kudhulumiwa kwa wanawake ama watoto wa kike. Mpenzi mtazamaji, ni mtindo wa mauaji ambao kidogo kwa sasa katika taifa letu la Kenya umekuwa kama mazoea. Nirudi kwako mtumishi wa Mungu Bwana Walter Bilimu. Yes. Labda kanisa ama viongozi wa kidini wana jukumu gani kutufunza, hususan sisi watoto wa kiume, jinsi ya kuweza kulea watoto wa kike, wake zetu, dada zetu na hata mama zetu? Kwa sababu nadhani kuna kitu kinakosekana, ndipo paka tunafanya yale ambayo tunayafanya, ingawaje sio sote. Mimi na wewe hatuko. Sio sote. Ningependa kusema kwamba pastor ama mtumishi wa Mungu Elias ni mmoja, lakini kuna watumishi wa Mungu wengi. Nataka niseme ni ukweli ya kwamba kanisa haijaongelea mambo haya kiwaziwazi, lakini katika sehemu zetu za mikutano tumesema kwamba huyu ni mmoja ambaye ameharibika kati ya wachungaji ambao tuko sawa. Na jambo kuhusu mafunzo, sisi tunaandaa watu kuanzia mwanzo. Tuko na vikundi makanisani kuanzia kwa wasichana, watoto, watu wazima. Na tunafanya mentorship katika kila sehemu kuhakikisha kwamba watu wetu wanakuwa kwa njia ambayo inastahili. Utapata kwamba watu wengi katika nchi ya Kenya wanahusika na kanisa fulani ama hata mambo ya Uislamu ama vitu kama hivyo. Na tunapowakuza, tunawakuza pamoja baada ya kupokea kutoka kwa jamii. Na unapata ya kwamba hao watu wanakuja kwanza wakiwa watoto, wanaingia Sunday school, wanafunzwa wote, wasichana kwa wanaume. Na tunawafunza mambo kuhusu upendo, ambao ni kitu cha muhimu sana katika dini. Na upendo unakata across, ni kila mtu. Na upendo ndio ambao hata Yesu Kristo alituachia sisi wenyewe wa Kristo, ya kwamba tupendane. Na tunapopendana katika hali hiyo, ni ile hali ambapo tunapoingia katika hali ya utu uzima, tunakuwa influence na vitu ambazo zinatoka tofauti na latest shida ambao tuko na wakati huu. Na utapata kuna vijana wengi ambao wanaheshimu wake wao, na kuna wake wengi wanaheshimu waume wao, lakini kuna wachache ambao wameharibika kwa sababu ya vitu ambao viko. Na hii kitu ambao tuna deal nayo sasa hivi ni kitu ambacho kiko spiritual, ni kitu ambacho kiko social, na ni kitu ambacho kinaenda mpaka kinakuwa hata economical and so on. Kwa hivyo
cut across. Utauliza mtu kwa nini mambo anafanyika kama haya, na utaona wakati huu katika dunia na hata Kenya watu wako na hasira sana. Ukiwa barabarani kila mtu ana shout, kila mtu anapigana, watu wako na hasira na machungu. Na unapokosewa mahali, alafu natafuta soft spot, mahali pa kwenda kuwekea hiyo kitu. Na mwanasaikolojia atakwambia kwamba kuna sehemu ya kupeleka hasira ambayo uko nayo. So ni bahati mbaya kwamba wanaume wengi wanaenda kupiga wake zao, wagonga, na utapata huyo mwanamke hana makosa. Makosa labda ameyatoa mahali pengine, lakini ule uchungu nafanya anaenda ku defend himself with a weaker vessel, na anaenda kupiga mke wake. Lakini kiukweli haitakikani mambo kama yatendeke wakati kama huu. Tuna encourage watu kuzungumza, watu kutafuta ushauri, watu kuelewana. Na ukiona ya kwamba mume wako amekuwa juu sana, anataka kukupiga ama kukuangamiza, ni heri ukachukua hatua ya kutoka ili ukapate kutulia, alafu baadaye mzungumze mkarudiana. Lakini kitu ambacho kinasumbua culture yetu ya Kiafrika ni kwamba the marriage bar has been placed too high. Ya kwamba kama ni Mkristo ama mtu wa dini na ukatoka katika ndoa, watu ukoona kama failure. Kwa hivyo wanawake wengi huvumilia mateso moja, na baadaye ana build mpaka analeta shida ambayo tuko na wakati kama huu. Na mtazamaji, ndivyo mambo yalivyo. Na tukizungumza haya, hatusemi kwamba labda pengine jinsia ya kiume hatudhulumiwi. Hata sisi tunadhulumiwa. Kuna wakati mmoja mama alimwambia mwanawe mdogo aende ampigie babake simu amuelezee kuhusiana na tukio fulani. Sasa yule mtoto akaenda akapiga ile simu vizuri tu sana kumpigia babake, lakini ajabu ile simu ilishikwa na mwanamke. Sawa? Yule mtoto aliporudi kwa mamake akamwambia mama, akatulia kwanza, akamwambia wewe mbona umetulia? Anasema simu imeshikwa na mwanamke. Imeshikwa na mwanamke, ngoja babako akija atanitambua. Baba alipokuja alikiona cha mtema kuni. Mtoto akaitwa aje atoe ushahidi, akasema ni kweli ile simu ilishikwa na mwanamke, na ule mwanamke alisemaje? Mteja wa nambari uliyopiga hapatikani kwa sasa. Lakini labda nirudi kwako Mheshimiwa Senator. Kila siku tumekuwa tukisema kwamba tunaimba wimbo huu, wanawake wanadhulumiwa, miaka nenda miaka rudi, miaka nenda miaka rudi. Suluhu la kudumu ni lipi? Na umesema sheria ipo. Kabla niendelee zaidi, ningependa kuomba kanisa ichukue jukumu na ikashifu. Tuwaone wakiwa kipaumbele wakikashifu mambo ya femicide. Watoe press conference kama ile ya juzi. Vile wamekuwa wakitoa wakisema kuna mambo hapa pande hii namna hii na legea. Na wanaruhusiwa kuzungumza. Hiyo nguvu tumeona wakiwa. Tafadhali kanisa waje mbele na wakashifu mambo haya ya kudhulumiwa kwa jinsia ya wanawake. Tunawaomba waje. Jambo lingine Rashid, ni kwamba ukiangalia statistics sana, percentage kubwa ya wale wanawake wamedhulumiwa sio wanawake ambao hawajiwezi, na ni jambo la kuhuzunisha sana. Ni wale ambao ukiangalia maisha yao wana mapato pale katikati kwenda juu, hali si mbaya, watoto wako shule, wako na boma sawa, ile tunaita middle class. Na hizi shida ukiangalia percentage kubwa iko katika hiyo sekta. Kwa heshima unapata wale ambao hali yao iko chini kidogo haifikii hapo. Lakini haya mambo sana ni kwa wingi. Ingawaje pia ndio tumeona wanawake ambao a few months ago wale ambao waliweza kutolewa viungo vyao wakakatakatwa na wakatupa pale Kware River. Na ni jambo la kuhuzunisha sana. But unapata ile common denominator, commonality ni kwamba wale wanafanya hizi vitendo ni watu ambao wame build trust na wale wanawake. Tufanye aje? Ibadilike. What can be done differently? Na vile saikolojia amesema, nataka kubaliana na yeye ya kwamba watu kuwe encourage kufanya mazungumzo zaidi. Na unajua mmekuwa mkisema sisi wanawake tunapenda kupiga mdomo sana. Sasa ndio mtaelewa mambo yetu ya kupiga huo mdomo vile mnakuwa mwaisema. Sasa zile mnaturuhusu sisi tuweze kujiongea, tuweze kufungua roho, tuweze kuyasema, ndio mwaweza kuelewa mambo yetu ya ndani vile tuwawaza. Kwa sababu tukikataa kuzungumza, mkukataa kutuacha sisi tuweze kujieleza, yale maneno yana pile.
na vile anapaa ndio vile ile kidonda inazidi kuwa kubwa na kubwa, kwa sababu Kiafrika mtoto wa kiume hajalelewa kuwa anazungumza sana. Yeye amelelewa ya kwamba unafanya namna hii, unafanya na wewe ndio kiongozi, wewe songa, hata ikiwa ngumu wewe songa. Lakini saa zile mna embrace ya kwamba wacha wanawake sisi tuonge, wacha mke wako onge, wacha dada yako ajieleze kwako kama wewe ndugu yake. Hivyo ndio ataweza kufunguka, na it's 50% solved because ameweza kutoa yale yako ndani yake. Na hapo utaweza kumpa wasia na pia utaweza kumwelekeza katika zile njia ambazo zinazofaa. Kisheria Rashid, niseme ya kwamba itakuwa haki kusema tutoe cash bail za femicide. Itakuwa ngumu kwa sababu sheria ya Kenya inasema you are innocent until proven guilty. With all fairness inafaa kwa hivyo. Lakini wale tunaimiza sana ni agencies, na nafurahi kwa sababu rais amesema, na wakati amekuwa na mkutano na viongozi amesema ya kwamba kutakuwa na desk sasa zinakuwa set pale katika mahospitali, pale katika county level mashinani za GBV. Iwe sasa mwanamke wakati hizi dhuluma zinaanza ako na mahali anaweza enda safe, kwa sababu zile ziko sasa hivi katika police stations unapata azipati mwanamke ile confidence. Sababu kienda tu useme unajua bwana yangu inakuwa hii ni mambo yenu ya nyumbani, endeni mwende mkasuluhishe. Na ule mtu alikunyooshea kisu, ule mtu alikuinulia panga, na unajaribu kuna report pale police station, wanaichukulia ni mambo ya kiboma, nendeni msuluhishe. Au wanataka ni kama wacha tudili na criminal case, wacha tudili na mambo mengine. Wasilijue sasa hiyo nayo ikataa kusuluhisho, ndio mwishowe wanakuja kuchukua maiti katika boma. Kusema ukweli na tuongee ukweli, wanaume ambao wanadhulumiwa na wapo, lakini ni wachache sana, na wanadhulumiwa kwa heshima. Mimi nazungumza kuna dhuluma ya heshima kidogo matusi tu kidogo, wananyimwa chakula kidogo namna hivyo na inaisha. Lakini utasikia mwanamke amechukua akaua ule mwanaume. Ni ngumu, sababu hata ile nguvu sisi hatuwezi kupambana na nyinyi. Masculine yenu iko juu. Sisi ni mdomo wetu tu inatusaidia. Lakini eleweni hii mdomo wetu, eleweni vile sisi tunaongea. Hivyo ndio mnaturuhusu tuweze kufungua nyoyo zetu na tuweze kujieleza. Ukikataza mwanamke wako, ukikataza dada yako, ukikataza hata mzazi wako mama, aweze kujieleza, aweze kuzungumza, kesho ndio sasa mwanza kutuita tuweze kumpumzisha mmoja wetu, hali ambayo haifai. Maybe hata labda kwa heshima, maybe hata labda Florence alikuwa amezungumza na wawili na watatu. Maybe kwa sababu ile jambo halianzi kwa wakati moja. Sasa huyu Elias ameamka amempiga huyu ama amemdunga Florence. Ni jambo ambalo limeanza tu, mtu anakunyooshea kidole, mtu amefanya mambo mawili matatu, ni wewe uweze kuona nini zile signal. Lakini ile mimi nasisitiza wanaume, wacheni sisi tuongee, wacheni sisi tujieleze kwenyu, wacheni sisi tuacheni tuzidi vile wanawake mnasema tunapenda mdomo. Mtuelewe mdomo si mdomo ya masengenyo, ni hali ya kuweza kutufungua roho yetu sisi kama, na hivyo ndio tumelelewa. Tumelelewa kuweza kuzungumza na kuongea. Inakaa ni kama kuropoko, lakini inakusaidia. Kwa sababu ukiniacha nizungumze, hata saikolojia atakwambia kwamba wakati nimefungua roho yangu na nimejieleza kwako, utaona pale mwisho nitaanza kutulia. Kwa nini? Kwa sababu ulinipa sikio. Wanawake wanataka tu kupewa sikio. Nisikize. Iwe naongea matope, niongee kitu aina, lakini the moment umeweza kunisikiza, wewe kama mwanamume wangu, wewe kama ndugu yangu pia, wewe kama baba yangu mzazi, naongelea ile male figure katika zile categories ambapo mpo. Kwa sababu sisi kama wanawake tunakuja kwenu tukisiki ile consolation, na sana ile tunataka ni utusikize. Na statistics zitakwambia wakati umesikiza mwanamke tu akijieleza, umsikize, utakuwa umemsolvia issue yake kwanza 80%. Sababu hiyo kusikizwa. Because most of the time nakaa ni kama tukileta ile defense mechanism, wewe unarusha na mimi narusha. Sasa wewe unatoa sasa masculine. Okay. Bila shaka Senator amezungumza swala zuri hapa kwa sisi wanaume kwamba ipo haja ya kuweza kuwasikiliza wanawake, si kushindana. Mwanamke si mtu wa kushindana naye kwa sababu yeye mwenyewe ameumbwa kutokana na ubavu wako. Lakini amenifurahisha, anasema kwamba kuna dhulma za kiheshima. Mimi dhulma ya kiheshima labda unitumie pesa na ya kutolea. Labda nirudi kwenu wageni wengine, na hili swali litakata cross.
Sijui mzazi tunamweka katika muktadha gani, kwa sababu kwa nini nasema hivi? Leo hii wazazi tunaruhusu watoto wetu wa kike kuolewa na wanaume ambao tunaona tu labda wana utajiri wa pesa, wana utajiri wa mali, hatujui tabia zao into details ziko vipi. That is number one. Number two, katika siku za hivi punde tumeshuhudia visa vya wasichana wadogo, msichana pengine 20 years, 22, 18, anamwaga mzazi wake kwamba anaenda kwa rafiki. Mzazi afuatilii, anajua tu mtoto ameenda kwa rafiki. Kesho taarifa kwenye mitandao ya kijamii, msichana huyo amepatikana kwenye chumba cha kukodi, ameuawa. Wazazi jukumu lao ni lipi? Nataka nyote mujibu, lakini tuanze na mwanasaikolojia Bi Njeru Ndaro. Asante. Kwanza nikiongelelea venye senator amesema, ni muhimu sana kama mwanaume, mzazi ama ndugu ama mtu yeyote kwenye jamii usikilize mwanamke. Na najua kila mtu ameona venye anaji-express kwa nguvu, na sisi kama wanawake hatutaki ati mkae sasa tu negotiate, tukue na majadiliano. Ni msikize tu, na kusikia si kusikia sauti, ni kuelewa ambacho anasema. Na si lazima nitaisema aje kwa Kiswahili, hakuna shida, urevert chenye anasema. Msikize tu na ujaribu kuelewa, sababu mwanamke akiongea anatoa ambacho kiko kwenye roho, na akishatoa hata kama utampea suluhisho, atakuwa na suluhisho kwa hayo maongeo ambayo anaongea. Kwa hivyo hicho ni kitu ambacho wanaume wanafaa waelewe. Alafu tukirudi sasa kwenye jamii, mwanaume, acha niongelelee mwanaume ndiye the soul molder of the child. Wacha tuanze kwa mtoto, sababu kila mtu anaanza utotoni. Kwa hivyo kama mimi kama mtoto sina mtu wa kuangalia, sina mtu wa kunielekeza, sababu mtoto akikuwa kuna stages ambazo ziko, kuna kumlea, kuna kumdiscipline, na kuna kumwelekeza sasa na kuwa rafiki. Na kila mzazi anafaa ajue hizo stages. Kama sasa mtoto ambaye amekuwa mtu mzima, tuseme kutoka 15 kuendelea, huyo sana sana si mtoto wa kuchapa, ni mtoto wa kuelekeza, kupatia maadili. Na mzazi asipoteki hiyo opportunity saa hizo, itakuwa imepotea, sababu wakati mwingi kama mzazi haujui kama umefanya kazi nzuri hadi ambapo mtoto atakuwa mkubwa sasa uanze kuona mienendo yake. Kwa hivyo hilo ni jambo wazazi wanafaa wajue na watilie maanani. Na ukiona inakushinda, tafuta mtu mwingine ambaye unajua maadili yake yako sawa, ambaye unaona anaweza elekeza mtoto wako vizuri. Na pia taka kujua mtoto wako anaendelea aje. Kama ameenda shule, hakuitishi pesa na hana kazi, jaribu kujua. Na huu rafiki unaanza tangu akiwa mdogo. Uwezi kuwa hauko kwa maisha yake, alafu sasa amekuwa mkubwa unataka kujua anafanya nini, marafiki zake ni nani. Haiwezi enda hivyo. Kwa hivyo ni kutoka akiwa mdogo ambavyo anakuwa kuwa rafiki yake, taka kujua anafanya nini. Na especially kama sisi generation yetu tunatafuta pesa sana, tuko kazini, sijui tumeenda wapi, tumeacha watoto na wafanyikazi. Hiyo muda kidogo tunapata, tujaribu kuengage watoto wetu. Kama venye shule zimefungwa, jaribu kuengage mtoto, mpeleke out kidogo. Taka kujua anafanya nini, masomo ikoaje, shule ikoaje, marafiki zake ni kina nani. Sababu najua sisi kama watu wazima hatukumbuki venye wazazi wetu alitulipia school fees. Tunakumbuka kitu alitununulia, kitu alifanya. Sababu hayo ndio mambo kama watoto wanaelewa zaidi, na huo ndio upendo kila mtu anatafuta. Kwa hivyo mzazi akikosa kufanya hayo, mimi kama msichana, mimi kama mwanamke, nitatafuta kwa mtu mwingine. Na hapo sasa ndio shida inakuja, sababu nikitafuta hiyo validation, sitataka kuona mabaya ya huyu mwenzangu, nitataka tu kufeel that love ya hiyo wakati kidogo. Sababu I'm very sure hata kukiwa na haya mabaya, mapigano, mavutano, kuna some episodes of good times. Sasa nitataka tu kukaa hapo sababu kuna mazuri, ananipea pesa, tunaenda out, tunapiga picha za Instagram na TikTok, mambo kama hayo. Asante Bi Njeri Ndaru, mwanasaikolojia. Mtazamaji, kwa faida ya msikilizaji wangu wa KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya, endapo labda kwa sasa ndo umeamka, ni saa 2:37 saa za kanda ya Afrika Mashariki. Kipindi hewani ni Zinga, na tunazungumzia dhulma na unyanyasaji dhidi ya wanawake. Mtazamaji na msikilizaji, na studioni niko naye Mheshimiwa Tabitha Mutinda ambaye
naye ni seneta mteule. Vile vile pia niko naye ndugu Walter Bulimu, mhubiri kanisa la FIC, na niko naye mwanasaikolojia Binjeri Ndaru. Nikirudi kwako mtumishi wa Mungu, kabla kurudi kwa seneta hapa, je, nafasi ya mzazi katika kuhakikisha anamlea mtoto wake kwa ulinzi wa asidhulumiwe ni ipi? Mzazi ako na jukumu Rashid. Jambo la kwanza, mtoto anapozaliwa anamtazama ule mzazi wake. Kwa hiyo mzazi ako na jukumu ya kwanza ni kumlea mtoto kwa njia ambayo inastahili, na niliongea kuhusu maadili, kumpatia values ambazo zinastahili katika jamii na katika jinsi ya kuishi na wengine. Jambo la pili, mzazi anakaa kama role model, ili huyu mtoto anapoona baba yake, anaona baba yake wa aina gani. Kama wewe ni baba ambaye unamchapa mama, basi watoto watazaliwa kijua kwamba mke ni mtu wa kuchapwa. Lakini kama wewe ni mzazi ambaye unamheshimu mke wako, mkiwa na shida mnatatua nyinyi wawili bila kuingiza wazazi, basi watoto wanaishi wakiheshimu ile sehemu ambayo mnaishi kama baba na mama. Jambo la tatu ni jukumu la mzazi kutembea na mtoto wake katika hali ya maisha. Ujue rafiki yake, ujue ameenda shuleni amerudi namna gani, ujue kila ambacho anafanya. Na hata mambo ya simu ni vizuri sana mzazi ajue mtoto wake anapoenda katika simu anafika sehemu gani. Maana hii simu ama hizi vitu za imekuja za digital ziko na mambo mengi sana, na anaweza kwenda akapata sehemu ambayo kuna vitu ambavyo vinaonyesha violence ambayo inaleta shida katika jamii. Alafu jambo lingine, takana mzazi ana create time na mtoto wake, na uhakikisha kwamba anakuelezea jinsi ambavyo ameshinda. Kama umetembea, ulikuwa kazini, umerudi, lazima umhoji mtoto wako, ujue ameshinda vipi, na hata mjakazi ameshinda vipi na watu wengine ambao amekuwa nao. Marafiki wake ni wa aina gani? Shuleni kuna nini? Wamesoma nini? Wanaelekezwa nini na nini na nini? Maana unaweza kuwa wewe kama mzazi unamfunza mtoto vizuri, unamlinda vizuri, unamuongoza vizuri. Anapofika huko nje anapata marafiki wengine ambao wanammislead. Jambo lingine, lazima tu protect watoto wetu. Tuonyesha kwamba we are able to protect them. Maana if we don't protect them, wataenda kuwa protected na watu wengine huko nje. Maana wanataka ule mtu ambaye ataonekana kwamba anawalinda na anawajali. Usipojali mtoto wako, mtu mwingine atamjali. Mtoto anapokuitisha kitu, kama unaweza kumpatia, umpatie. Kama hauwezi, umwambia kwamba sitaweza kwa sasa, lakini nikipata fedha nitakupatia. Maana anapokuwa sasa kifika umri fulani, atajua kwamba mzazi wangu anaweza kuprovide, kama hawezi nitangoja. Anapopata support kutoka kwa watu wengine, sasa anakuwa na depend kwa wale watu. Inakuwa rahisi akiwa kama teenager, anapo depend kwa ule mtu sana, alafu inaleta shida, alafu anapata ameingia katika matatizo. Lakini wazazi wako na jukumu ya malezi, ya kudiscipline na kureward watoto jinsi ambavyo wanafanya, wa appreciate, washukuru, na kama ako na weakness unamu-encourage, usimweke chini. Unamu-encourage, unamtia nguvu. Na jambo la lingine, umfunze responsibility ya kila mtu katika jamii. Kuna responsibility ya mwanaume, ya mwanamke, hawa wanafanya hivi, anakuwa na hiyo hali. Alafu ya mwisho ni heshima. Heshima itakana ifike wapi? Na unapotoka lazima waambie mzazi, naenda mahali fulani, nitakaa muda fulani na nitarudi wakati huu. Inaweka order katika familia. Kule kwetu pwani ya Kenya tunasema mke apigwe kwa gongo, anapigwa kwa chakula na leso nzuri. Senator, role ya mzazi kwa hapa inasemekana kwamba mhubiri hapa amezungumzia kwamba wazazi siku hizi don't create time kwa watoto wenu. Nyinyi mko kwa TikTok, nyinyi mko kwa Instagram, hamjui mtoto ameshinda na nani, sijui asemaje kuhusiana naye. Mimi nilisikia Rashid umeuliza swali ya masponsa. Nilisikia umeuliza swali ya mbona wanaume wanaoa wasichana wadogo. Na sijasikia mhubiri akikashifu sababu wao ndio wanafungisha hizo ndoa. Sipenzi alina umri mheshimiwa. Lakini niliuliza kwa sababu ya ule umri, wewe pia ulikuwa na concern ya kwamba ile miaka iko juu na wale wasichana ni wadogo. Na hizi ndoa zinafanyika katika yale saa zingine katika yale makanisa, unasikia hata misikitini.
namna hiyo. Unajua mheshimiwa Senator, kuna sponsor na kuna mume. Hakuna sponsor na wote ni wanaume. Na the biggest denominator ni kwamba miaka ndio imeenda ikakita mzazi. Kanisa mwache encourage hizi ndoa za sponsorship. Ile unapata mtu ni mzee na anakimbizana na mtoto mdogo. At the same time pia nyinyi wanaume sasa mmejifinya sikio, sasa ndio mmefunguka macho. Mmekuwa mkikimbilia hao wasichana mpaka watoto wenyu wa vijana wamekuwa wamekomaa. Wanatafuta mabibi, hakuna. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mlioccupy space na mkakuja mkaribu industry ya ndoa, industry ya ndoa kwa zile njia zinazofaa. Ukiangalia miaka iliyopita ulikuwa unapata at least watu wakioana kuna ile miaka hiyo kama ni 30 hivyo 35 na mnapata ina balance. Sasa vijana wetu wanakosa kwa sababu mmekuja mkawachukua watoto wao mkawaprovidea kila kitu. Sasa huyu mtoto na yeye ana hustle, anapiga hustle yake genuine. Bala waanzie mahali wataanzia maisha yao kwa udogo wakipanda, unapata kunakuwa na ugumu. Kwa hivyo mimi nafurahi sasa nikisikia sasa vile hiyo mambo imewapiga, hata sasa nyinyi mnaanza kuondokea kama masponsor. Mwachie watoto katika ile miaka yao ambayo inayofaa waweze kufanya ile watongozane, na wakifikia waone roho zao na akili yao imeamua sasa kuweza kusettle kwa ndoa, then tuwabariki na waweze kusettle. Kwa hivyo wao wanaume wa desist na waachie wasichana waweze kuenjoy maisha yao na vijana ambao wako that particular age. Ikikuja mambo ya single mothers, saikolojia amezungumzia mambo ya uzazi, ulezi. Kabla hivi nijibu niulize, wakati tunafanya masomo yetu hii normally tumekuwa kwa hii 844 vile tumekuwa na wengi tulio hapa tumefanya hiyo 844, lakini katika ile 844 wakati tulienda shule hakukuwa huu mtoto ni mtoto wa single mother, huu ni mtoto wako na wazazi wawili, kana kwamba atapokea mafunzo tofauti ya masomo ya primary wala ya secondary wala ya university. System ya mafunzo tumefunzwa yote the same. Nasema hivyo kwa sababu mimi ni mtoto wa single mother. Na Rashid sidhani nimepotea njia. Kwa hivyo ni jukumu tu la wewe kama mzazi, na nazungumza encourage the other single mothers ya kwamba usijihisi ya kwamba sasa ule mume alikuwa anataka kukudhulumu umemwacha, sasa wewe uko single na unalea watoto, ikuwe ni kama unaona kuna disability. Hamna disability. Mungu ndiye anatupa nguvu na ndiye anatupa uwezo. Lea watoto wako kwa vile uwezavyo na uwapatie tu njia inayofaa, either uko peke yako ama mko yote wawili ama vile hali hivyo. Juu pia sisi siku hizi kuna wababa ambao ni single, na ukiangalia pia vile wanalea wasichana wao na vijana wao ama watoto wao in general, mwawalea kwa uzuri. Kwa hivyo encourage ikae kana kwamba kwa sababu mzazi ni mmoja ni kama kunafaa kuwa na kueleweka kwa ile inefficiency ama hamna. Ni wewe ungangane na uwapatie the best you can, kwa sababu hauendi kwa duka ununue mapenzi, hauendi kwa duka ununue heshima, hauendi kwa duka ununue katasi, hauendi kwa duka uamue nitaenda hii kanisa ama ni wewe those are the three things that wewe mwenyewe ndio unafanya ile uamuzi. Wakati unaelekeza mtoto njia inafaa, hakuna mahali unanua unasema bonga points za kupeana heshima kwa watoto wangu zimeisha. Hapana, ni hali, ni culture vile ilivyo. Jambo lingine tukizungumzia mambo ya protection ya hizi issues zinafanyika. Ulizungumzia saa zingine watoto wanaenda kwa BNBs na wameenda na mtu either alikuwa stranger ama alikuwa anajuana kwa njia moja ama nyingine. Tuna encourage pia sisi kama viongozi na hiyo implementation, I think it's also on the process, ya kwamba hizi BNBs zikuwe registered such that house number this is a BNB. Number 2, ikuwe installed with the right CCTVs. In case of anything, kunaweza kuwa na hiyo data, inaweza kuwa retrieved na any culprit akuwe arrested kwa ile njia. In case of such an eventuality, the taxis that ambazo tuko nazo, Uber and the likes. Kwa sababu last month kulikuwa na ule msichana wa Mombasa, yule taxi driver aliweza kupoteza maisha yake. Kuna wale wa Isili hapo. Exactly, kuna wale wa Isili. So hizi taxis
kukiwa na ile CCTV pia itaweza kuenhance security, sababu wakati unajua hizi gadgets ziko, then there is that carefulness ama hiyo cautiousness, you know. So vitu kama hizo zitaweza kusaidia in terms of the security factor. But because tukiangalia mali tulipo na issue ya femicide, ni mambo ambayo vile tumeanzia discussion, inafanyika na mtu ambaye anakujua, mtu wa karibu kabisa nawe, mtu wa karibu kabisa. Kwa hivyo unaweza pata hata kwa situation which is very sad, msichana hakukosea ujamaa, lakini huyu jamaa yeye ametoka kona mambo zake, anajua kitendo ambacho anaenda kufanya. So tuna encourage na tunasema kama hujajuana na mtu sana, usimpatie ile opportunity ya kukuona in that privacy. Weka wazi, mkutane na yeye mahali at least wazi, mzungumze mawili, jipatie muda hadi uweze kujua huyu mtu, namba tujua background yake, watu wake. Na ukiona mtu ambaye anatembea na wewe na anakudanganya na hataki kukuintroduce kwa watu wake, jua hiyo ni red flag tayari. Na hii mambo imekuwa kwa social media, napendezwa na pia vile content creators wanakuja wakizungumzia tu still hizi mambo za relations, na wanasema kuna zile red flags unaweza ona na ujue hapa sio pazuri. So ni vizuri saa zingine unakuwa more cautious na una take more precaution, uache usijipeleke kwa situation ambayo unaona itakuweka kwa hali mbaya. Bila shaka tuna dakika 10 tu mtazamaji kuweza kumaliza kitengo hiki. Endapo ndo kwa sasa umeamka, labda ukaamua kufungua runinga ya KBC Channel 1, leo hii tumesema tuzungumzie siasa. Amna cha Gachagua leo, amna cha Ishungwa. Leo tunazungumzia kuhusiana na dhulma dhidi ya wanawake, huko kampeni ya siku 16 ikianzishwa. Mtazamaji, hakikisha mahali popote ulipo unamlinda mtoto wa kike, kwa sababu usipomlinda, kumbuka hata wewe bado unazaa. Je, kile atakachofanyiwa mtoto wako wa kike, wewe utasikia raha? Kama hutosikia raha, pia usimfanyie mtoto wa kike. Labda tukimalizia kipindi, naona muda wetu umekwenda. Kuna wengi ambao wamepitia ukatili huu, hata wakiona ishara kutoka kwa wapenzi wao huwa hawatoroki. Sijui ni vipi ambavyo tunaweza kujiepusha, kwa sababu unaweza kuta kwamba ndani ya ndoa labda mambo yamekuwa magumu, na wewe unaona kwa nini ukae paka huyu jamaa kuchome. Nikianza na wewe Bi Mary, kumradhi Bi Njeri. Asante. Sana ni sababu sisi kama society tumeweka mambo ya ndoa ikiwa ni kama achievement. Kama haujaolewa unatuambia nini sasa? Na nimeona hata in the real time world, mtu kama ni psychologist kama mimi, huwezi alikwa kwa makanisa mengine kama haujaolewa ukiwa mwanadada. Sababu huwezi pia watu mashauri ya mambo ambayo unawaambia nini. Unawaambia nini. Kwa hivyo sisi kama society tunafaa tufike mahali tuna move with times. Sasa tuko in the information era. Kila mahali kuna information. Ni nini mimi na wewe tunaweza fanya kutoa hii stigma ambayo iko na hii mambo ya femicide? Sababu sijui kama tumesikia hii wimbo inaimbwa mapanga le, sijui mapanga le kina matoi. Sisi kama society tunaieneza kabisa hadi tunafanya hizo trend, but nataka kutuhimiza sisi kama jamii tuinuke. Tukiona kitu ambacho hakiendi vizuri, tunakiongelelea. Mimi kama mimi mwenyewe, nisingoje ati kanisa ikuje, nisingoje wazazi waungane, nisingoje serikali, mimi kama binafsi. Sababu wakati mwingine unapata kwa social media, sababu mtu haonekani, labda hata hiyo account amefungua haina picha yake, ni jina tofauti, sasa akona hiyo freedom ya kuongea chochote. Mimi kama binafsi nichukue hilo jukumu kukashifu mambo ambayo yanaendelea ambayo hayafai. Alafu jambo lingine pia nitaongelelea ni mambo ya sexualization ya watoto. Sana kwa mitandao ya jamii. Sisi kama wazazi, especially wa mama, tuna sexualize watoto wa kike. Tunawavalisha nguo ambazo hazifai na tunajua hivyo. Lakini sababu ya ambavyo mambo yameendelea, ambavyo tunaona kwenye mitandao, kwa TV, YouTube, tunataka pia watoto wetu wa fit in that line. Hata kama ndio labda mtoto anaweza kusaidia kupata mapato, labda ukiitwa na kampuni fulani u advertise products zao na hayo mambo yote, lakini inaanza hapa. Umefunza huyu mtoto nini? Yeye ni nani? Anafaa kuwa nani kwa jamii? Sababu ukifanya na ukifunza mtoto kwamba yeye ni chombo,
hata akifika umri wa kuolewa atajua yeye ni chombo na atatafuta mtu anamtreat kama chombo. Kwa hivyo inaanza hapa chini kabisa, wewe kama mzazi, hata kama maybe kulelewa hukulelewa vizuri, na najua sisi kama wazazi hii era yetu tunajua mambo ambayo yalitufanyikia, labda hatungetaka watoto wetu wafanyikiwe, na tunajua labda ambavyo tulilelewa venye tunaona haikufaa. Kwa hivyo ni jukumu letu ku take that responsibility, ku change the narrative, na inaanza na mtu kivyake. Okay. Na turudi kwake Bwana Walter Bulimu, na wewe tuelezee, kuna wakati ambapo unaona kwamba mambo yanaenda ndivyo sivyo, unafaa kujikinga vipi zile hatua za mapema? Wanasema kwamba siku zote tahadhari ni bora kuliko kinga. Asante sana Rashid. Unaposhutuliwa na mtu ama kukuona tu kwa kitu kimoja, lazima ukue very careful. Unajua shida ni kwamba sisi over trust. Na trust mtu kuliko jinsi ambayo ingekuwa. Kwa hivyo mtu anapokuona na kuambia kwamba nitakuua, nitakukata, nitakuchinja, nitakana mara moja uone umetafuta njia ya kutoka. Na njia ya kutoka itakusaidia, maana itafanya kwamba utalinda maisha yako. Lakini unapozidi kama hali pale kwa sababu ya jinsi watu wameweka mambo ya ndoa kuwa juu sana, basi utapata tabu. Jambo lingine ni vizuri kutafuta ushauri. Ni vizuri urudi kwa ushauri, uulize mtu kitu kama hiki kinatendeka, ni nini naweza fanya. Na hii dhuluma sio hata inafika kuua tu peke yake. Hata kunajisiwa katika ndoa. Na mambo mengine ambayo yanaandamana vitu kama hizo. Kunyimwa chakula, kuchapwa, kunajisiwa, kufanywa vitu ambazo hazifai. Ukiona vitu kama hivyo, ni vizuri ukatafuta ushauri kwa watu wengine, nao watakuongoza. Na sisi ambao tuko pande hii, sisi wanaume, tuko na jukumu ya kulinda wake zetu na wanawake kwa jumla. Ili wajue kwamba wanapoona mwanaume wanaona security, wanaona ulinzi. Lakini imegeuka ya kwamba wanapoona wanaume wanakuwa na uoga, hata wanafika mahali ni kama wanataka kutoroka. Lakini wanaume ni security ya jamii na familia kwa jumla. Senator, nadhani unataka kukimbia mahali, labda hizi dakika zilizosalia na wewe uweze kumalizia teki yako. Ni ombe ndugu zetu wanaume waweze kutupatia zile huwa tunasema zinaitwa 3 P's. Kwa kizungu ni protection, professing na provision. Wakitupa hizo watakuwa basically wametupa mapenzi. Na sisi kile tunahitaji hasa kama wanawake ni penzi. Mkitupa penzi, mambo yatakuwa shwari. Itaweza kuminimize ile ugomvi. Hata hizi vitu mingi za material sio priority sana kwa mwanamke. Because it is one thing kukuwa na hizo vitu, na it is another thing kuwa na kilio ile iko ndani kwa sababu ya uchungu na huzuni. Sisi ile tuna treasure sana, sisi kama wanawake, ni ile kupatiwa heshima na kupendwa. Na hizo ni vitu tunasema kila siku, hauhitaji kwenda kununua dukani. Money can't buy love. So tukiweza kupata tu hizo basics ambazo tu ni ya mwanaume that he can provide, it becomes inakuwa rahisi. At the same time wanaume pia nyinyi wacheni kujichocha sana. Kuweka levels zenye hauwezi make. Wacha kwenda kupiga luku alafu unakuja unataka kuniweka box. Because vile psychology amesema, unapata ile impression unakuja unanipea, ndio nitakulevelize nayo. Na ikifikia mahali nione ilikuwa ni uongo, nitasikia uchungu. Ulinidanganya kutoka siku ya kwanza. Kwa hivyo tunaanza maisha yetu ya ndoa ama penzi letu na uongo. Kwa hivyo majamaa, hata president alisema vizuri sana, aki-encourage boy child, apige hustle, sema hii ndio hustle yangu. Mimi nakuja hivi, nipende nilivyo. Na hiyo inakuwa bora, na hata wewe psychologically unakuwa at peace. Ndiye akikwambia nataka iPhone 16 na unaweza afford katululu, muna deal na yeye na ile unaweza afford. Na hiyo inakuwa rahisi na unakuwa at peace.
wanaume, hii maisha kila mtu pia anataka kujibamba. Pia sisi wanawake tunataka kujibamba. Mungu alitumba na anatupea kila siku tuweze kufurahia. Utaki kuamka umebeba stress ya mtu, alafu unabeba stress ya mtu ya mwanaume kila saa. Ni ngumu. Huyo pia ni mtoto wa mwingine, vile wewe uko na mtoto wako. Usitake kila saa umweke katika environment ya kumnyanyasa, na yeye pia sikuweke katika kile environment. So anzeni na basics za truthfulness. This is me. Hii ndio mapato yangu, hii ndio nyumba yangu. Wacha kwenda kukomboa BNB. Ya 3 bedroom unanidanganya ati hapa ndio naishi. Enda wacha kufanya kaya. Ndio hii wacha. Mimi naishi hapa single room, kitanda nimeweka mattress chini, hapa ndio tunaweza anza maisha. Ukinikubali nikubali hivyo. Hiyo inakuwa more peaceful. Na wewe mrembo, kama unaona hiyo sio standard yako, wachana na mtoto wa wenyewe, kijana yenyewe. Wewe mwache, naenda ukaone ule atakuweka kwa hiyo standard vile wewe unataka. But jua kila process pia iko na consequences zake. Hayo. Bila shaka mtazamaji, Senator amemalizia na nukta muhimu sana. Tuache kufake maisha. Tuache kufake maisha. Mimi niliamua suti zangu zote nitanunua tu Gikomba. Na sitakudanganya hata nimenunua duka la Town Center. Basi nakupenda hivyo. Nunua Gikomba. Na maisha iendelee. Si namna hiyo basi. Ama namna gani my friend? Mtazamaji, basi hatuna la ziada. Niweze tu kutoa shukrani kwa wageni wangu ndani ya studio. Muda wetu haunasi, lakini mambo ni mengi, muda ni mchache. Asante sana Bi Njeri Ndaru, mwana saikolojia. Asante sana vile pia mtumishi wa Mungu Walter Bulimo kutoka kanisa la FIC. Senator, wewe ni mwenyeji hapa, ni nyumbani. Asante sana. Na mtazamaji, kila kilicho na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho. Itoshe tu kwamba itifaki yote imeweza kuzingatiwa. Siku zote katika maisha, chagua utu, sio vitu. Vitu vinapita tu na sio lazima kila kitu kipitie kwako. Tuwaheshimu wanawake, tuwapende na tuwaenzi. Kama si mwanamke, mimi hata nisingekuwa kwenye hii runinga kwa sasa. Kwa hiyo wana heshima kubwa sana walioyapitia miezi 9 ndani ya tumbo kutuweka na kututoa na kutulea katika njia mbalimbali. Hawastahiki hata kutukanwa, hawastahiki hata kunyoshwa mkono, na badala yake wanastahiki kupendwa na kuenziwa. Wanawake, Mungu hawabariki, Mungu awalinde. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, mimi naitwa Rashid Mwamkondo. Mato na wenzako, achaneni na mapangale. Asante. Asante sana. Or even consider participating in such kind of petty business. Petty business? Then why are you asking? Forget I even asked. You people, you don't know what is going on out there. What's wrong? What's going on? Bosira has gone Huwashi. He has gone banana. Garisi. How dare you? How dare me what? How can you compare my executive business with that of a petty cow's business? Like seriously, Atito, where do you think you're going? I'm going to save the world. Save the world from what? From drought and starvation, of course, from Bosire. Toka. Mtazamaji, tumekuandalia taarifa zinazogonga vichwa vya vyombo vya habari kutoka hapa jijini Nairobi na pia mashinani. Wanahabari zaidi ya ubora wao wako ange kukuletea habari pindi zinapochipuka kutoka pembe zote za Kenya. Kwenye kipindi cha Tamrini tunakuletea mazungumzo ya moja kwa moja kufafanua na kuangazia masuala yanayokuhusu wewe mtazamaji. Kumbuka, taarifa yenye thamani daima kupokewa kwa amani. Hivyo basi usikose kuungana nasi kila siku ya wiki. Tukupakulie na tukutaarifu taarifa yenye mnato kwenye runinga unayoienzi. Kwenye kurunzi mashinani, sisi DC.
I'm a sickle cell warrior, proud of it. I'm a sickle cell warrior. I'm happy I just turned 30 years old last week. I'm a content creator, and of course, the reason why I'm here today is because I'm also a sickle cell warrior. Sickle cell anemia is one of... Call me a sickle cell patient or a sickler at that time, of which right now we don't really use that word. We prefer being called sickle cell warriors. So I wanted to know more about it and understand why really do I have to keep going to hospital, going for appointments, while even other kids are just in school. I find myself that most times I keep falling ill, getting like infections, like chest infections and all that. So that's how I came to know about sickle cell. So as I was growing up, I just came to know more and more about it. The first thing for me that stood out is the way I'm different from others is that apart from getting sick a lot and needing to go to the hospital regularly, I had jaundice, which was causing my eyes to be a tint of yellow, which was different from other kids. So even in school, I remember this created a bit of concern because when you're a child, you never really want to be different from others. So for me, that was the first thing that really impacted me, whereby I felt a bit of insecure about it. But I just tried my best because now I started trying to understand how can I get rid of jaundice or maybe feel better. Then I was told always drink a lot of water, so that's how I incorporated that practice in my life, just drinking a lot of water, eating a lot of green vegetables, even though as a child they were disgusting, you know, those mboga kienyeji and all that. I did my best. Yeah, even eating healthy, keeping warm. Like when I used to go to school, I'd have to wear a t-shirt under, you know, the normal school uniform. So those are just things that became part of my normal practice, which maybe for other people were not normal, but for me, I knew that I have to do this for my well-being. So that's just how growing up with sickle cell was for me. I was diagnosed with sickle cell at the age of 7. And at that time, even Kenyatta Hospital had no diagnostic machine for sickle cell. So I remember we being referred to Makadara, which is Coast General Hospital in Mombasa. That's where we found out that I was having sickle cell anemia. It didn't come as a surprise because my cousin the same age was diagnosed earlier, I think 8 months. For me, it was 7 years. So then at that time, I think there were 2. Another cousin was also small and also had sickle cell, so we had 3 in the family. So it was not a surprise, but it was not. I didn't know if it was a bad disease or so. I remember that day my mom telling me, you have sickle cell anemia. I'm like, maybe it's like just any other disease. Until the pain episode started. Some of the symptoms of having sickle cell anemia, definitely when you're a child, you find that you're prone to falling ill a lot. So when you go to hospital, that is when the doctor will want to check and see maybe there's an underlying condition, and they do a screening test. So the only way someone can identify that you have sickle cell anemia is by screening. So upon screening is when they can now give you the correct diagnosis and they can now start giving you the right medication. So some of the unique symptoms for sickle cell anemia is getting the painful crisis, which really affects the joints. It usually feels like when you knock like maybe your knee or your elbow at a glass table or at a sharp edge, you know, that daunting pain. So that's how a sickle cell crisis feels. It just feels like such kind of a pain moving around in the body, though some describe it as like broken glass moving around in the body. Yeah, so painful crisis, definitely jaundice, getting a lot of infections because of the nature of our blood. Apart from that, some of the symptoms are unique to other people depending on how they are. Some get like sores to pain because, you know, different people have different thresholds for pain. So it's common for people with sickle cell anemia to fall into addiction of
painkillers and such drugs. Transplant Authority and DAMO KE, that is the Kenya Blood Banking Management System for blood drive donation that will help sickle cell warriors in times of crisis. The reason why we came up with this is because we've noticed that in so many hospitals out there, unapata a warrior needs blood urgently. And when they need blood urgently, unapata naambiwa lazima kwanza you have to talk to your relative mwenye sijui yako wapi akuja donate damu, so that so we wanted to bridge that gap in a way whereby if a sickler needs blood, they just give the blood straight away. Then the World Bank will always compensate that hospital wherever they are. So it becomes easier and the flow becomes also very easy. Currently, we've been having victims of sickle cell anemia patients, mostly in so many hospitals. Like in Kenyatta, we've been having a patient from a neighboring school. That boy has been receiving blood. So we see it's very important for sickle cell anemia warriors to come and mobilize donors for their victims. As we do the phlebotomy, that is breeding process, we normally do it safe. We normally use safe blood. The bags are safe. Everything we are using here are safe and they are sterile. Then from there, after the breeding is done, the blood is also kept safe. From here, it's been kept in our cooler boxes. We have cooler boxes where we normally keep them in a given temperature. Then from there, it's normally taken to our blood bank. Despite all the challenges, sickle cell warriors have hope and resilience that they can live a normal life and achieve their dreams. If the government can come up with a way in which they can also, make sickle cell a priority, just like any other, like cancer and everything, then I think we can meet halfway and, see how NHIF can be subsidized for sicklers, which I think that is the goal that we are fighting as Center for Sickle Cell. Born in 1965, John Mutua Katuku graduated with a Bachelor of Arts degree in Social Work from the University of Nairobi in 1993, later studying Masters of Arts in Sociology at Kenyatta University between 1994 and 1996. From 1996 to 1997, Katuku worked as a community development officer and administrator at the Child Welfare Society of Kenya before entering politics. He was elected Mwala Member of Parliament in 1997, aged 32. Ahead of the 2002 general election, Katuku was the chairman of the strategy caucus that formed National Alliance of Kenya, the coalition that brought together Democratic Party Chairman Mwai Kibaki, National Party of Kenya leader Charity Ngilu, and Ford Kenya's Kijana Wamalwa. National Alliance of Kenya would join hands with the Liberal Democratic Party to form the National Rainbow Coalition NAC, with Kibaki being its flag bearer, and eventually winning the presidency in the 2002 general election, with Katuku getting re-elected as Mwala Member of Parliament. He was a beneficiary of a rebellion within the National Rainbow Coalition that had swept into power in 2002 with Kibaki as the presidential flag bearer. After forming his first cabinet, President Kibaki's government set about supporting a referendum on changing the Constitution of Kenya. As a member of Ngilu's National Party of Kenya, Katuku supported the draft constitution. To achieve ethnic balance in the cabinet, he formed after sending all his referendum ministers home. President Kibaki had to pick one other minister besides Ngilu from Lower Eastern. Katuku was in the right place at the right time. He was picked the Minister for Water Resource. Come 2007, Katuku running on NAC Kenya ticket was defeated by Daniel Mwoki of the Orange Democratic Movement Kenya Party that had overrun almost the entire Ukambani region in support of Kalonzo Musyoka's presidential bid. In 2008, when Musyoka struck a deal with Kibaki that earned him the post of vice president, Katuku led a group of Kamba members of parliament who had been defeated in the 2007 election
in accusing the president of betrayal. In 2013, however, he sought the nomination of Musyoka's Wiper Democratic Movement Kenya Party for the Machakos governorship. He lost to Alfred Mutua. Katuku later joined Ndeti in decamping to Chama cha Uzalendo and contested the governor's seat as her running mate. Again, they lost to Mutua. In the 2017 general election, Katuku initially planned to try and recapture the Mwala seat, but changed his mind and formed the People's Trust Party to contest the Machakos Senate seat. He lost to Boniface Kabaka of CCU. In 2020, he joined Maendeleo Chapchap. In 2021, he was the Maendeleo Chapchap senatorial candidate. He then withdrew his candidacy. Outside of politics, he's an avid golfer and convener of the Cumbersome Golf Series. Jackie Wambiru, The Cabinet. Say bye-bye to FOMO, the fear of missing out, by downloading the KBC Online app that gives you access to everything you love. Get the latest news, sport, is a class music, entertainment news, live radio, and so much more at the palm of your hands. To get the app, simply search KBC Mobile Digital app in your Google Play or App Store and download the app. Catch what you want, anytime, anywhere. Stay connected. Stay ahead with KBC Mobile Digital app. Are you looking for a brand-growing outdoor advertising with beautiful simplicity and an artistically inspired choice? Look no further. Our 40 years of credible reputation and experience will give you exceptional brand traction. Umepata msaada wote kutoka wapi? Hata huo mzigo wa kwenda bodo sitisha. Usiupeleke mpaka nikwambie. Iwapo Jasiri atafariki kwa kukosa matibabu, roho yake haitatulia milele. We are located at Corner Plaza, 4th floor on Parklands Road. TikTok. Get your brand on the talk with City Clock. What's wrong with you? Are you crazy, Carolina? Why did you follow me? What's wrong with you? Now I finally know where you got the money I found. Amparo? What's the matter? What's the matter? What is it? Rosa! Rosa! But what's wrong? What happened to her? We don't know, son. Look here. If anything happens to Mom, it'll be your fault, Isabel. Do you understand? If anything happens to her, It's quite hard for me to believe what you're saying. I don't know. There's probably some mistake. Isabel? Wildlands. Nenda nitakueleza mahali penyewe baadaye. Nangojea. Lakini ukinihada, nitakueleza nilionayo mbele ya mkeo. Samahani. Mbele ya Naomi na Rama. Kama humpendi mtu Linda, hili umwambie, Na kama unampenda pia, mwambie ajue, Sidhani nitakuona tena. Na hata hivyo kama ningekuwa hapa bado, mambo yetu yangekuwa yameishia hapa hapa. Rama, kwanza hufai kumuita babako kwa sasa. Umesikia? Huyo ni mume wangu. Alikuwa babako ulipokuwa mdogo.
kapewa kikombe cha maji ya kunywa, maji kwa weupe yameshinda hata maziwa. Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wenye kutubia madhambi yao na wenye kujitwahirisha. Allah anapenda wale wenye kujisafisha kutokana na maasi na pia kujisafisha pia kutokana na ule uchafu ambao unaambatana na mazingira. Firu na nikatianga, mimi ninakataa ndio unakuja kuniwekelea hapo. Nani? Ndio uende pole pole. Wewe naona niambia naona kani hata wewe unauliza ama ni mama anauliza. Mama ni nani? Okay, bring it on. Mheshimiwa. Ati? When did you start to printing money and you are not at Elalu? When did you Sasa unaongea kizungu sasa. Shut up, amtoke. Shut up wewe. Ni wewe unaambia. Ulisa kwa hiyo miaka 6. Kuna ingine kali zaidi ya hiyo mheshimiwa. Oh, ni kuongeza ingine. Join me on a journey as we unlock the secrets of a healthier and vibrant you. We'll also share real-life stories of courage and resilience. From the waist down, I felt like I was paralyzed. The pain was too much, and I never used to eat when I'm on my menses. Tangu hiyo onjo nishike, nimeharibu vitu zangu mingi ili nipone, lakini sasa hakuna kupona. And experts interviews shedding light on various conditions and treatments. Surgery seems to be the only option for women suffering from endometriosis. You feel something is wrong in my stomach or in my intestine or at the back. Don't just ignore it. So you're talking of bowel, bladder, ureter, kidneys, so you have to be very careful. Plus, we provide practical health tips for living a healthy lifestyle, no matter what challenges you may face. Only on KBC Channel 1. Chep bwana unaninyonga. Guys, bring some water bwana. Leta maji. Guys, I think he's having a panic attack. Let me go and get some water tumwagia anaweza amuka. Open the shirt. Teacher, I have a question. Not now. What's your number? See, I asked the question first. What's your Broadcasting Corporation. I hope you are having a wonderful morning. This is a warm welcome to you to join us as we bring to you live the National Assembly proceedings on this 26th day of November, the year 2024. Good morning. My name is Kamche Menza. The members of the National Assembly this morning will be sitting to continue with the business that was lined up for consideration. Remember, this is yet another sitting that the National Assembly last week resolved to hold. On normal occasions, on a Tuesday like this, the National Assembly will be sitting in the afternoon, but this morning sitting resulted from the numerous business that the members are resolving to dispense with or conclude on before they commence the long recess that is from the 5th of December. Part of the business that the members will be considering as they hold these extra sittings is consideration over the State of the Nation address by His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, which was delivered in Parliament on Thursday last week in the afternoon sitting. That was in a joint sitting that brought together the Senate and the National Assembly members.
And there were issues that the president spoke on, including matters to do with health, matters to do with education, matters to do with the economy, matters